wala signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu ne lan dekkil sa ada ak sa cosaan ak ku ñu ñaami ñu na amé dem babu ko ne dinni ko jibe e ko akalon ko yemem fo xama sa ada sa cosaan motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne il faut ñu dund sun ada ak sun cosaan tuntu alfal ke la din bayali ke kulu no nyaadi le ke kulu nyaadi le fo butero lo bang fodum e ka dumoro le dila bang fo ka mum felle dila ñun programme le biwo be fene andi la kon kenn ku nekk boo buggee xam sa ada sa cosaan fu nga bàyyee ko sama fu nga bàyyee ko nun to alfalu ila sunkurundi wala ke pare nyaadi le ila dum fengol fanal be nyaadi le ko mun dum fen sifal le fanal dum ñun programme le fanal be witandi la nee naa lan ku wàcc sa ànd wodam nga fekk foofu tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka fo finja julo ga ko be siring e be kuma jiji alla ko mol bitay do tari ko fula dindi ngoli lu doon am demba lu tax amatu tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ak kenn ñaamen aada ak cosaan ak kenn ñaam topp lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibu la ak Babu. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonics Money Transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonics Money Transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Alhaji Mustafa Njie, Alhaji Ismaila Njie bayam, Alhaji Mambubu Njie bayam. Tubarfakalla mashallah. Ousseynou Njie mamam. Biram Wula Jaañ ak Fatma Wula Jaañ len Fleur Wula Jaañ yaaya ndaw mu Demba Seen aji bàjjen fay nag mooy yaayam Mbas Ndeene jigéen ak Jogoy Ndeene jigéen Masamba Ndeene jigéen Atafa Njaay nooy nuyoo man han lo Fleur Demba Seen yaaya ndaw Demba Seen Biram Wula Njaay ak say la digéen Wula Njaay xëy suba di taalal loxo nit si ñàkk jom la bokk dëgga so suma yaay daf daan jaay buróoli ba waaye suma yaay moom daan kat dooleem la woon moom yu bari la daan def daan jaay ayis tamit fi jamee free suma xol bi fi mu toll xëy Gambia na la wax dara diplomatic passport businessman man la ko yaay jàmme njëkk a jox 1998 ma li ma nekk suma xel ak li ma bëgg a liggéey ak fu ma bëgg a toll Gambia mënu ma koo may deme ndaw doo ko jox liggéey doo ko jël rek employé ko waaye da ngaa create environment boo xam ne dafa mun a liggéey business tigi da nga am fit loolu ragal waaye nag si njub man Yaya Jammeh rek laa ragaloon moo tax dama ko daan bàyyi xel dama ko daan study comme ni ñoo study book nga sëriñ ñu bari ñoo woowee sëriñ yi lobbyist lañ sëriñ yi téléphone lañ te man bëgg naa boobu tànk And greetings to everybody. Di leen nuyu ku ne ci turam ak santam. Seen mbokk seen xarit Pa Ousman Joof fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu maa ngi leen a nuyu ci beneen edition and episode of Lima Gis Banjul. Lima Gis Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew mi. It's been a minute bi ma géejee dem on air pour waxtaan ak askan bi. Yàlla def na nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam. All this while am naa lu ma doy ca xanjara ba tax munatuma delluwaat on air waaye nag suñ réew mi tollu na foo xam ne ku ko sànni mbattu mu toj te kuy odoor làmmeñ su noppee rafle ñu am lu bari nag luñ ci war a mun a wax ma koy wàcc waxtu bu nekk waxtu duma koy may ma dellu si waat nag pour waxtaan ak askan bi ñaari mbir suñ réew mi suñ seetaanee dina suux su ma ne lu tax Gambia du dem ñu ne dafa négatif waaye suñ réew mi ni moo demee suñ arrêté wut suñ bosut break bi
réew mi dina suux yal na bum am may ñaax kilifa diine ye kilifa aada yi njëkkee ko ci ñoom di leen ñaax pour ñu jël ay jéego pour saafara li xew di ñaax nguur gi pour ñu jël seen matuwaay ak seeni jéego ñaari mbir nag laay waxtaanee tey te ñaari mbir yi lu waroon a ñàkk la ni ma koy waxee rek saay su nekk su may def programme lu tax Gambia du dem show Lima Gis Banjul Celeb Crib ak all the other programmes yoo xam ne Celeb Avenue ak all the programmes yoo xam ne maa ngi ko doon def including meññanta bi ma doon def ak suma papa Alaaji Ibrahima Ba Mama Koto waxtu bu nekk ma wax ko li waay di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi nekk doomi réew is not lip service nekk doomi réew du ci tur rek ne doomi Gambian la rek taxul nga nekk doomi Gambian danga am ay yelleef sa gëdda ak sa right ba pare nga am responsibility muy sa wareef li nga xam ne daf la war Gambia nañ leen bàyyi suñ xel waxtu bu nekk nag ma wax ko crab in a barrel syndrome ñun loolu lañ xam lekkante ŋàññante yàqante fiwalante am reyante yóbbu dëkk kanam réew yépp ñu ngi góorgóorlu nit ñi koo gis ci àdduna bi ñu ngi seet naka la ñoo yóbboo seen bopp kanam su kii jàppee fii kii jàpp fele su kii defee lii kele def lele ñu innovative ba mel ni lan dëkk yi ngeen a gis ci àdduna bi yépp su ko Dubai mu nee def su ko Taiwan mu nee def su ko yeneen dëkk yépp yi nga xam ne biñ amee seen boppa biñ moomee seen boppa barki démboo njaay la ñu mun a def loolu àgga fiñ àgga tey became one of the world economic powers gisuma any reason lu tax ñun ñu ñàkk ko mun a def every day nag koo waxal Gambia people can pretend all they want surtout ñu nekk Gambia nice wut yéen a ko gën a xam ndax gis ngeen ni réew mi mbir mi seeree ci réew mi fu ne la ne nag ci àdduna bi inflation is happening COVID-19 is real and it has impacted the world change na àdduna bi ni moo demee forever abadan am na yoo xam ne du mu sa dellu si waat jàngat bu baree si xew loolu discussion ne beneen bés la xeex bi xew Ukraine does not help the situation either muy loo xam ne create na président si àdduna bi nga xam ne Russia ak Ukraine yëpp they are part of the superpowers si lépp loo xam ne lu ñoo export la ci yëfi lekk luy jógee ci àdduna bi ci place yu bari am luy dugga ci àdduna bi ci dëkk yu bari ci ñaari dëkk yi la doon jógee is just a fact ñaari dëkk yooyu suñ amee xeex ay mbugal tegu seen kaw muy sanctions United Nations ak yeneen mbootaay àdduna bi yëpp teg leen sanctions ñoom seen boppa ñuy xeex ba am lu leen day ca xànjara ba mënuñoo def liggéey munta xew ci dëkk yooyu by force dina affect àdduna bi nañ toog nag di dëkk will end up being a failed state suñ bàyyiwut suñ xel président Adama Barrow dinaa la ñaax nga jël say matuwaay taxaw comme taxawaay njiit ni mu war a def ci dëkka while ni ñaa ngi innovate while people are creating while countries are putting up ideas while people are doing all the things that they need to do pour dëkk bi thrive to go further pour dem kanam ñun ñu ngi ci dëkk ci xeex dinaa commencé nag ñaari mbir laa leen wax ne moom laay waxtaanee bi ci njëkka mooy diggante Baba Jah ak Essa Faal barki démboo njaay ci dimanche bi gis nañ vidéo bi doon circulate on social media supposedly shared by Baba Jah maag mooma dëkk Seattle fii jamono juñ nekk nii daf ma block ci last year bi mu génnee wax i waxam def something similar to lim def Essa Faal saaga man day sosal ma génn wax lu nekk ne daf ma tekku ba ma waxaat ci moom ma wax ko ne dinañ wax ci yow Baba Jah ba waxaat ci yow xanaa soo deful lu defu waxu lu ay di jàmbat aritel teeyal dalal te nga xam ne dafa am loo xam ne moo war a nekk si dëkkate ni nga doxalee kut bi moj beta làmmeñ nag ku nekk am na ko te mun nañ koo license lu la neex wax lu la neex def si waxtu bu la neex su ngeen génnee di wax di def yenn yi dafa am yeneen yu ma prioritize si jamono jii moo tax bi nga génnee di wax li nga doon wax ci jamono jooju duma la faale duma la tontu waaye danga continuer di def lii te danga nit pour arrêter dinaa dugga ci nitty-gritty si vidéo bi ci liñ wax boot Baba Jah ak Essa Faal nag
yenn yi ñu def dara toog ne ok well da ngeen ci wax da ngeen ci lii ma ne li am defu waxu li ay di jàmbat lu am solo la bu baax a baax gis nañ vidéo bi di saaku leen mu commencé fu Essa Faal ñëwee di waxtaan ak ñoom Baba Jah ak ay ñoñam ci lim wax ne ay xaritam la taxawaloon ci vidéo bi nga xam ne gis nañ mu def ko ne ay xaritam la taxawal Essa Faal ñëw pour wax ak moom foofu whatever happened politique bi passé na depuis December for heaven's sake si lañ génn si politics dëkk yu am politique yëpp passé ko unless election am jubluwaat ñu ngi jublu ci liggéey dëkk bi ñi jiite réew mi ñu ngi jiite niñ war a jiite ñi ci war a toppa seen gannaaw citizens yëpp am orientation doomi réew mi yëpp am orientation ne politique passé na election bi passé na nañ jublu ci liggéey réew mi wallahi Gambia loolu lañ war a def ñu ngi tardeel suñ bopp te da ngeen foog ne suñ bopp lañ koo def suñ njaboot ñi ñëw the next generation the next 10 years 15 years ñun ñi am doom yoo xam ne doom yu ndaw lañ wala ñoo xam ne juddooguñ ñooñu la ñoo lori président Adama Barrow ma ñaaxaar la nga jël say matuwaay Baba Jah taxaw ak Essa Faal ma dooree ko ci Essa ci vidéo bi nga xam ne gis nañ ko mu ne Baba Jah ne ñim taxawal kon for example waruleena because of time dama amul time bu bari rek moo tax duma play videos yi but I believe that all of you have seen it duma ko play ki ngeen àndal xam ngeen ne fenkat la somebody that was trying to seek the country, somebody that was trying to get the mandate of the people 7 months ago. Somebody couldn't jéem a wax ne nañ ko jox réew mi jox ko mu jiite réew mi dina emale doomi réew mi yëpp regardless of their difference in opinions. Gis-gis la perspective la comme ni ma ko waxee I'm not Baba Jah's cup of tea. In fact, last week ci case bi Cace Bob Keita beeg li Fat Samba evidently interview nako or jëm nako interview on numerous occasions and he boycotted Gambian talents which is okay ne du wax ak ñun waaye du tere ñu wax ci moom lépp loo xam ne mu ngi koo def te lu jara waxtaanee la lu jara waxtaanee dinañ ko wax en tant que public figure en tant que doomi réew mi en tant que koo xam ne mu ngi def mbiram but opinion am la am dinaa ñëwaat ci moom ma dooree ci Essa Faal it was very unprofessional ci Lima Gis Banjul man ni ma gis nga doxalee ci koo xam ne ngene dangaa jéema siik réew mi si koo xam ne ngene yow dañ la war a jox pour nga nekk am président réew mi jiite ko people will have opinions about you suñ amee opinion about yow seen xalaat liñ foog ne yow loolu ngaa def loolu ngaa wax ak it doesn't matter who it is to fekkee ne boromam wax na whether yow yaa approach Baba Jah or Baba Jah la approach we were not there pour mun a firndeel loolu but based on facts yi nekk si suñ kanam ci liñ gis si vidéo bi we had you telling xariti Baba Jah yi ne ki ngeen àndal fenkat la ay xaritam lañ wala whoever ñu àndal ne fenkat la that was unprofessional of you Essa dama ko dee wax li waaye du uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi buga nekk président comes with those things ku boot bu ki xaj boo la te ku buga nekk mbaxana danga njëkka nangoo doon daal la we've seen your statement as well ngene you know it comes with the domain and the territory whether Baba Jah moo ñëw ci yow attaque la wala yow yaa ko attaque wala moo ñëw ci yow wax ak yow o yow yaa ko approach ku ci munti approach sa morom rek that statement telling other people ci yow mi ne danga buga seek réew mi pour mu nekk sa am place pour nga jiite réew mi what would have happened if other citizens say the same thing we say this all the time képp kuy si dëkk bi képp ku bugg a nekk président ni réew mi danga am responsibility te fala dooree ci bi nga siig dëkk bi foofu nga war a wane exemple li waaye du uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ci melo bi warulooy xaar ba dem ci State House yow amaguloo doole amaguloo mercenaries amaguloo i jongulas amaguloo i fetel amaguloo dara at your disposal as an ordinary citizen that is trying to seek the mandate of the people Essa Faal nga taxaw foofu noonu citizen wax na dara against yow whatever it is nag that Baba Jah ak lu munta wax ci sa affaire the fact ne wax na ngene fenkat la whether yaa ko approach or moo la approach
ci Lima Gis Banjul ci Lima Gis nga doxale Essa that wasn't right. Number 2, gis nañ a group of people, a mob that supposedly came to Babaja, and eventually dégg nañ muy yuuxu ñu gis tamit ci vidéo si ki sol ngeen sobi mu ngi téye yar la téye jaasi la téye whatever it is ñu dégg Babaja mu ngi ko verbalize ne he has a weapon ne mu ngi amee weapon ak nu munti demee ne koko ngi amee weapon ñu déggaleen ñoom seen boppa ñuy saaga Babaja di ko ooyee caga bi di ko ooyee yeneen. They were coming from that direction fi nga nekkoon. Even su fekkoon ne sax yow yaa yónni ñooñu su fekkoon ne sax du yow yaa leen yónni su fekkoon ne du yow yaa involve su fekkoon ne du yow Essa Faal yaa si bokk sax nag danga fekkee rek fekkee la si boole. What a leader would do is to try to mitigate that relationship, try to resolve that issue, try to talk to those people out of liñ doon nara def noonu. Gis nañ Koksori or whoever was present. Benn paa bi mu ngi assure Babaja ne ko is okay kenn du la laal kenn du la def lii danga waroon a nekk kuy nekk ci diggante bi pour defar diggante boobu noonu pour rataxal diggante boobu pour gis ne fitna bu mu jóg foofu njiit loolu laa def gi nga dama ko dee wax yëfi du si jànga rek du si jànga. The fact ne Essa Faal jànga na lawyer la liggéey na internationally exposed na tukki na si àdduna bi def na all kinds of things am na experience of over 20 to 30 years experience working and traveling around the world. I expect Essa Faal to know better. I expect him pour mu xam better. Njiit dang koy nuru ma fàttali leen li waay du uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi. waxtu bu nekk nag ma wax ko te dinaa continuer di ñu ko fàttali ñun Gambien si man Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew. Essa Faal, this is the expectation. Yow amuloo jongulas amuloo mercenaries amuloo economic soldiers amuloo anything at your disposal. Su fekkee ne am na ñoo àndal supposedly wala ñoo xam ne dañ ñëw di act on your behalf. ci sa behalf lañ doon act de. amuñ benn evidence bu leer nag ne yow yaa leen jox ndigal but si sa direction lañ jógee benn boor bi nga nekkee woon. Number 2 biñ ñëwee sa xeex lañ doon xeex. For that reason we need to be very careful and we should not entertain things like this. Now képp ku si génn si yéen ñi déglu di seetaan wala Gambien si képp koo xam ne yaa ngi déglu wala yaa ngi toppa di celebrate loolu. What goes around comes around. ci man de suma gis-gis ci Lima Gis Banjul laa wax de ku jox Essa Faal réew mi ëllëg ak si biir mu raw Yaya Jammeh ahankay ci li ma jot a gisagum mun nga am xaalis all you want mun nga am daraja mun nga am xam-xam mun nga am lu nekk waaye xaalis daraja alal xam-xam ak lu munti nekk ak ku ko munta am si àdduna bi soo ko munta jëfandikoo use sa xel bi pour njëriñ doomi aadama yi waaye pour lor doomi aadama yi ak whatever case it is sa am alal boobu sa am xam-xam boobu sa am daraja boobu sa am maxaama moomu amul njëriñ ci man suma gis-gis Lima Gis Banjul laay wax te Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew mi. Those people who did that, mob justice is not allowed anywhere in the world. Should not be allowed, no. Anywhere in the world, we should allow the law to take its course. Today, Babaja daf la fenal lawyer nga Essa Faal xam nga defamation law si Gambia wax nga ko loi yi nekkoon ci dëkk bi ba tey ñu ngi ci biir réew mi loi yu nekkoon ci dëkk bi ba tey ñu ngi ci biir réew mi du lu ma laa wax yow yaay lawyer bi yaa ko gën a xam jamono la Yaya Jammeh 1997 constitution bi moo na ci réew mi ba tey libel slander defamation all of these things loi yi nga xam ne Yaya Jammeh tegoon na ko diggante 2011 12 2013 14 pour entrench boppam pour not doomi réew mi pour not askan bi pour not ñi nga xam ne dañ ko against loi yooyu ñu ngi ci réew mi ba tey whether good or bad ñu ngi ci constitution yi réew mi ba tey and this is a fact du lu ma waxantoo so kon yow am nga right pour yóbbu Babaja court su fekkee ne Babaja daf la fenal going by fu video bi starté di record bi nga waxee toone ne ñooñu ne Babaja again li xew prior to yéen duma ci wax ndax fekkeew ma ko gisuma ko waaye li ma gis ci laay wax man li ma gis Banjul suma programme bi sax noonu la tudda li ma gis ci laay wax te li ma gis yaa toon ne ñim àndal ki ngeen àndal fenkat la Babaja ne la yow yaay fenkat
yow yi nga xamne si nga liggéey be difen ñi nga xamne am dañ def naka sudut nonu kon Essa Faal mang la naan arrête su fekkee ne yaa use sa alal yaa use sa daraja yaa use sa maxaama yaa use any tool or power that you have so far as an ordinary citizen pour not ñeneen ñi wala képp koo xam ne da nga disagree ak moom to make sure that they are dealt with kon de man suma boppa I am threatened equally ndax disagree naa ak yow on a few instances am na loo xam ne génn naa wax ko including li ma wax nii and of course as citizens we have to look beyond today waruñoo xool tey rek dañ war a xool tey ak ëllëg maa ngi laa ñaax di la ñaan nga nekk an exemplary leader and exemplary leaders resolve situations fix situations dañoo seet dara di go wrong ñu seet naka la ñoo def pour correct loolu laay wax Essa Faal Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax Baba Jah maak yow a dëkk Seattle fii maa ngi laa wax arrête and I'm saying this because license nga sa làmmeñ bi thinking ne lu la neex wax waay ma fàttali la ne la démocratie du yabaate karaasi du kurubari karaasi du lu neex waay def karaasi du lu neex waay wax karaasi democracy doesn't equal to that aritel dalal teyal li ram nag ci ñag bi la jëm an ma ñaax nguur gi of course am na jamono last year we published something about moom Baba Jah it wasn't ñun ñi ko wax sax de Gambian Talents but people commenting ñoo doon wax loolu di wax ne lan moo tax président bi di war a associate ku mel ni moom ba tax mu génn def ci vidéo saaga ma xas ma ŋàñña ma ak Gambian Talents wax ci lu bari all of those things build up to lu tax mu mujjee ma block ak boycott Gambian Talents and doesn't want to have anything to do with us mu ne somebody screenshot this and sent it to him the opinion of people is what was screenshot and sent to him mu jël loolu def ko suñ opinion amul lu ma waxut ci jamono jooju noonu ma ne la Baba Jah aritel ci foofu ñu bari waxoon nañ ne lan moo tax nguur wala president bi di associate with people like this that's what the statement said something like that why would the president associate with people like this ma ne lu nekkul dëgga du dëgga su àdduna bi yépp àndoon di def lu baax du mosa tax lu baax toog nekk lu bon jamais it will never be right te dama ko de wax saay bu nekk su àdduna yépp àndoon di def lu baax it du mosa tax lu baax nekk lu bon su àdduna yépp àndoon di def lu bon du mosa tax lu bon nekk lu baax kon dafa am solo ñu bàyyi suñ xel as citizens as people lan la ñoo def an nguur dafa am nu moo doxalee in the video again gis nañ Baba Jah di saaga Essa Faal ndey gis nañ ko mu saaga Essa Faal ndey bàyyil saaga ndey yi you continue to curse people out di saaga ku la neex di wax ku la neex aritel Baba Jah aritel saaga ndey du ndam man képp ku ma saaga dama leen koy wax kenn daaxul ma saaga ndey fana pire la fana judd ci dex gi ñu wollu ma ci dex gi ma naan ci meew mi soo ma buddilee benn daqatilee benn saaga ndey ma daqatil la lu gën a garaaw I choose to be a decent human being I choose to be a different person su dee saaga ndey rek suñ kër la sampa baax and I can say it ne oncle sax mun na laa yónni ne la nangamal ndeyam dem saaga ma ndey nangamal ndeyam dem may ma ndox ma naan waaye yow doon nangam ndeyam uyuma I choose to be a different person having been exposed to that dañ ko dee wax suñ toogee ñu ko tooñee nay fanay saaga ndey rek lañ mun anybody can do it li ma wax rek mooy ku si am xam-xam ku si am doole ku si am alel ku si am maxaama wala daraja te mënuloo use sa xel bi pour jëfee sa daraja boobu sa maxaama boobu ak xam-xam boobu amul njëriñ saaga ndey bi after all du taxe and I have always been prepared to become after but it's okay it comes with the territory and the job waaye Baba Jah ma ne la nga arrêté saaga ndey nekkut ndam accuse nañu sosal leen
nekkut ndam yang ko def nak and you are getting away with it mang la nan arrêtel nga stop with the state that is associating itself with you ak lo munti yakar be tax ngay tekku ñew ñu doon ñew ci yow condemn na len already liñ def dafa wrong they shouldn't have come to you as a mob liñ la def waruñ ko wona def nonu su dee Essa len yoni o Essa yoni wut len waruñ la attack but at the end of the day yow it yang doon tekku gaay ñu ngi la dégga ngay tekku gaay I will lock you up lalma and I will lock you up the most you can do is also take legal action for heaven's sake both yow ak Essa Faal yep the most that you guys should have done mooy ngeen jël legal action and not anything contrary not anything else law moo tax mu nekk ci dëkk bi and it's about time ñun Gambians ñu civilize and stop taking the law into our own hands aritel saaga ndey xas nit ŋàñña nit social nit has become part of your legacy has become part of sa trend had become part of ni nga doxalee nekkul lu war nekkul lu war nekkul lu rafet nekkul lu baax nit ku nekk war nga fexe sa wéy wi rafet su fekkee ne képp koo disagreel yow foofu nga risortu seetaat ko bu baax a baax a baax aritel when you did your comedy you could see how well people reacted to you soo duggee si politique nag doomi réew mi nga am nga right pour dugga si politique pour support ku la neex but it doesn't mean ne képp ku disagree ak yow rek da nga war a resort di ko saaga di ko xas di ko ŋàñña wala di ko tuumal wala képp ku def loo xam ne bugguloo ko fa nga jiblu it's not okay I thought I should say this ndax Lima Gis Banjul la Essa Faal génn na binda a letter ne put na things behind him Baba Jah apologize na ko ak bum ci munti nekk rek both Essa ak Baba Jah there are things they could have done differently pour avoid li xew ma fàttali leen ne réew mi dañ toll foo xam ne fi mu nekk ni election passé na xanaa local government election si nga xam ne moom lañ jublu si nii xanaa local government election si nga xam ne moom lañ jublu si nii besides lolu election passé na muy presidential election 7 months ago and we should be able to know and understand that kon maa ngi leen naan arrête ku si am dara loo xam ne naka sudut noonu la wala lu la naxari against any citizen loolu tax court si nekk fa mun ngaa yóbbu di matatu court lii laa ne woon ma wax ko ci yofi Baba Jah ak Essa Faal ak lu munti xew nag ak ku si munti explain ak loo munti explain duñ dem to the other things yoo xam ne gisuñ ko dégguñ ko xamuñ ko statement bu Essa Faal binda ak vidéo bi nga xam ne gis nañ ko mu saakuleet ak li xew ci seen diggante moom lañ see wax kon Lima Gis Banjul neexuma te li ma naqari man dinaa ko wax en tant que doomi réew su ma jógee ci loolu ma ñëw ci beneen bi muy Cace Bob Keita ak Sainabou Mbye ak liy xew Gambian si nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax nañ leen bàyyi suñ xel bu baax a baax a baax a baax a baax liy raam ci ñag bi la jëm te su fa àggee du baax gis nga yàlla dafa binda doomi aadama jox ñu xel pour ñuy xalaat te si alxuraan si boppam ci ñuy uyo jullit mu wax ñu ko ne borom xel yi laay waxal nkat yaa mu xakkili maal léegi ñi am xel ñooñu laay waxal xel njëriñu dara lu dul xelaat lépp loo gis nag ñun we are the type of society that relies on dégga that rely on lii laa dégga lii laa gis dégga param tel ne matagi damana without knowing facts and we need to dig deep wala boog suñoo wax ñu tenka suñ wax ci fi nga xam ne fala suñ xam-xam em comme li ma def nii ci Baba Jah ak Essa Faal now when it comes to affaire Sainabou Mbye ak Bob Keita the matter is in court we are not going to go to the nitty-gritty of that waaye lépp loo xam ne xam nañ ko muy fact ci loo xam ne is outside dinañ ko wax surtout na Gambian si ak ni ñoo xandulee case bi ñan ñoo ci am cër Sainabou ak Bob ci boppam ak Raki Sainabou ak Baby Mohamed ak seen entire family it's a tough one it's a tough call it's a very disturbing moment for the country
and mu wara nekk nag lesson for every Gambian ku nekk nga jàngee si ku nekk nga jàngee si li ma gis nag online li ma gis people doing li ma gis nit ñi di wax li ma gis Banjul mooy ne par parloo ñu ci bari ñu ngi génn di support ne ñu ngi in solidarity with Bob Keita wala in solidarity with Sainabou Mbye not based on facts not based on xam-xam not based on anything. Now let's decipher it one by one. Mata bi àgga na court lu àgga court lu nekk is not anything pleasant ci suma gis-gis lu dem ba àgga court ñaar ñi ko seqa ak ñi si involve dem nañ ba munatu ñoo defal seen boppa munatu ñoo dimbale seen boppa munu ñoo resolve seen difference jéggi na dayo fooguma dara dinañ toog jëkkër ak jabar bàyyi wante ñëpp ku nekk bàyyi sa morom ci àdduna bi ku nekk jóg rek ne man kii laa bugga comme rain comme shine whether whatever the cases sey nañ ba am ci ay doom that means am na jamono bu diggante bi neexoon fooguma diggante bi dina doon continuer neex ñu tob rek kenn si ñoom dem court wala Sainabou yóbbu Bob Keita court o am Raki Sainabou or affaire rape case and all the things that are coming out in the public domain to come out neexoon na so képp koo xam ne nag yaa ngi ci am cër ma bugga laa fàttali ci jamono ji neexee ci jamono ji bi ñoo utante ci jamono ji bi ñoo ngorante ci jamono ji ñoo def seen wedding ci bi nga xamee ne sëy nañ ba pare di def seen honeymoon ak bi ñoo am seen xeweek seen génte yi ci jamono ji neexee nañ leen di fàttali wante démba wa zikri innal zikra tanfa'ul muslimin yàlla ne dina fàttali nettali yonent bi xisaa yonent yi ko jiitu pour yokk ko gëm it's very important pour ñu bàyyi wante xel di fàttale ku démba ndax dafa am solo bu baax a baax a baax ban njëriñ la am now both families ñoo ñàkk lii arrangé wut Bob arrangé wut Sainabou Mbye arrangé wut Bob arrangé wut Sainabou Mbye favor wut kenn ci ñoom ak seen families yi both families are bleeding both families are tortured both families are traumatized képp ku bokk ak ñoom am nga lu la naxari am nga gaañu-gaañu si sa biir xel ak sa xol bi moo tax ñun public bi it ñu war a arrêté ñu war cee def ndànka ñu war a xam li ñoo def surtout nag lépp lu ñoo def te beesuñ ko on facts support nit lu am solo la jàppale nit lu am solo la yëg nit lu am solo la ku la faale nga faale ko waaye suñuy jàppale wante yi tamit nañ jàppalante ci kaw dëgga suñuy supportante nañ supportante ci kaw dëgga suñuy ŋàññante yi tamit suñ demoon ba fa àgga nañ ŋàññante ci kaw dëgga ak loo xam ne xam-xam la ñun Gambians we don't base things on facts and evidence we base things on emotions and etc ci loo xam ne óorut ñu the moment ñu disagree ak nit rek su fekkee ne boromam mu ngi wax dëgg wala mu ngi ci dëgg wala am na lu xew sax we will look at it otherwise Lima Gis Banjul neexuma te man lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew now coming back to the rape case bi duma dem into the nitty-gritty as ñu ko gis elect they are resuming but leen na moo awrte óor loo xam ne Gambian si war nañ koo xam rape and I give this disclaimer xaw ma Bob Keita musuma interact ak moom musuma associate ak moom not even one time I've only seen him on social media xaw ma Sainabou Mbye musuma associate ak moom I have no personal relationship with her xaw ma ko pour muy leer but li fact war a leer mooy rape is an unbailable offense ci Gambia just as it is in several places around the world fact luwaay réew mi képp kuñ accuse na da nga rape da nga violé da nga daanu ci kaw nit wala da nga forcer nit pour tëdd ak moom pour am ak moom affaire luwaay réew mi dafa wax ne it's not bailable this is a fact lii du suma wax luwaay réew mi laa leen a wax de it's an unbailable offense fact number 2 ma waxaat leen leneen képp koo xam ne
danga am lu ëpp fukki at ak juróom ñetta 18 years and up, you are considered an adult. Mak, mukalaf, li ñoo wax muskalaf, mukalaf, whatever, si olof. Képp ku ko nekka pour ñu xam ko ndax jàngat la ñoo def li xew nii dañ ci war a jàngee képp koo xam ne mukalaf nga am nga fukki at ak juróom ñetta ak lu tegal bés boo tëddee nga am sexe ak mayno muy góor muy jigéen koo xam ne amul fukki at ak juróom ñetta rape la ma fàttali leen nag maa ngi ñëw waxuma ne Bob Keita dafa mu te doo ndaw si de wala moo ko am lii de waaye maa ngi leen a wax lu luwaay réew mi wax pour askan bi xamee ko jàngee ko ndax gis naa ñu bari ñuy wax góor ak jigéen mag ak ndaw ay borom xam-xam ñoo xam ne am nañ ay kilifa yoo xam ne borom kilifa leen ci réew mi kilifa leen ci daraja kilifa leen ci diine kilifa leen ci aada kilifa leen ci place ci working in institutions including government ñoo xam ne ñu ngi joxe seen xam-xam wala seen opinion si lii. Our opinions matter, but our opinions should be based on facts and knowledge. Facts and knowledge. Li tax ma def video bi jàngat yooyu la is very important pour ñu xam ko képp ku am fukki at ak juróom ñetta ak lu tegal nga tëdd ak benn xale boo xam ne amul fukki at ak juróom ñetta is considered rape. Is considered rape. And I hope nag askan bi dinañ ci jànge te rape suñ la ko accusé is unbailable offense. Now this thing is a whole different story. Li tax ma wax lii mooy ñi bari ñuy génn on behalf of Bob Keita wala di defend Bob si loolu la ñoo sukkandeku free Bob Keita free Bob lañ nekk di gis loolu laa nekk di gis. Bob is accused and it doesn't matter who it is, including myself. If I was to be accused of rape by anybody, it's an unbailable offense. Be bes binga am a fair hearing and fair trial. Be court be free la. Now, what is the next step? This is where it comes in. Ñi dem di defend Bob Keita di wax ci Bob. What you should be advocating for is a speedy trial. Pour système bi mu gaaw. Trial bi mu gaaw. Bob to be proven either guilty or innocent. Pour ne waaw moo ko def wala defut ko. Loolu lañ war a advocate ci Lima Gis Banjul. Te ñi ma gis ñu ci bari free Bob lañ nekk di wax. Change profile picture, free Bob. Bob should be freed if he is innocent. But if Bob is guilty, he should not be freed. I'm not saying that. He should be free or he should not be freed. Why? Li luwaay réew mi wax until this minute moom laay wax. Toog nañ e minor accuse ko ne dafa am ak moom sex. Now Yofi Baby Mohammed mi ñoo wax ne is coming into the picture fi nekk nii Yofi Baby Mohammed statutory rape dañoo jéem a establish suñ defee DNA ndax su ne Bob tëddana ak moom suñ ne Bob tëddana am na sex ak moom kenn nekkul fa woon there is nobody to determine to confess ne maa ngi fa woon ci biir néeg bi ñoo am. Rape is it's a very expensive crime that you have to defend beyond reasonable doubt in any court of law anywhere around the world. Anywhere around the world. Li ma leen a wax ni for your information dama dee def interpretation fee. I am in the courts every single time and ëllëg sax maa ngi am a case to interpret. And just 2 months ago, laa jógee interpret a case fee, including people, members of our community, for their privacy and everything. I'll not go into details. But I interpreted a case, including that involved rape. Boo xam ne jabar moo accuse jëkkëram ne daf ko rape. Jëkkër jooju mu ngi ci kaso gi. Mu ngi ci kaso gi. Jabar moo accuse jëkkëram ne daf ko rape. Jëkkër jooju mu ngi ci kaso gi. Of course, the trial is on. And spirit trial is what we need to advocate for. So lii lu askan bi wara xam la te képp kuy déglu di seetaan nga bàyyi ko xel. When I watch people and they're expressing their grievances, their vengeance, their anger, their frustration about the system,
Gambians si am ngeen ci droit am nañ ci droit pour call for a system change, pour call for a complete overhaul of all the systems in the Gambia, including the judicial system. Si laay ñëw next, but it's very important pour ñu bàyyi loolu xel. Ku am 18 years ak up ñu ne da nga rape, dañ la accuse, dañ la war a arrest, press charges against you, yóbbu la ko try la, and da nga am responsibility pour prove sa innocence wala nga prove sa guilt. In this case, the only one ñu mun a prove seen diggante mooy Bob ak xale bu jigéen bi. Beneen other option bu prosecutors yi ak anybody else could rely on mooy DNA test. ñu jël dereti Bob, jël dereti xale bi, try ko ak jigéen bi, try ko pour seet ndax in fact deret bi nga xam ne xale bi nga xam ne si jigéen bi la juddoo, ñu seet ko ndax deretam ak dereti Bob dafa amee dereti Bob. loolu la ñu ooyee DNA test. loolu la lawyer bi doon nettali démba muy lawyer Bob bi ne loolu luñ war a jël la, nguur gi ne dañ koo jël, of course ñu ne jël nañ ko an jëluñ ko si seen kanam, ne ñoom loolu la ñoo fight, ne jëluñ dereti xale bi si seen kanam ñoom. Yàlla def na xale bi génn na àdduna, nguur gi ne jël nañ deretam, ñu ne su fekkee ne ñoom ñoo ko order ne dañoo def DNA, lan moo tax mënuñ koo jël si seen kanam? am nañ ci droit ndax argument ni lawyer bi mu ne dañ am and these are the facts loo xam ne génn na si court bi ba pare, lu génn ba pare laay wax de. Bob am na ñaari doom ak Seynabou, ndax du ne benn si xale yooyu lañ jël seen deret pour test ko pour wane ne loolu mooy dereti kii because dañ bugga dugal Bob in trouble. This is the fact. foofu la argument Bob lawyer yam bi toll, his defense team loolu foofu lañ toll, ne ñoom bugguñoo nangu deret ji nga xam ne nguur gi ne jël nañ ko te jëluñ ko ci kanami kenn. lan moo leen óor ne jëluñ dereti doomi yeneen doom yu Bob am ak Seynabou, ne doomi dereti xale bi la pour dugal ko wala pour prove seen case. This is the fact. Why rape is a very serious case anywhere around the world. Nothing against Bob Keita or anybody else, including myself. If you are accused of rape, until you are proven innocent. This is just the fact. Now, coming to the government side, coming to the justice system, I think our justice system has a long way to go. Out of respect, Dumane, it is a joke, but I'm calling on the president, I'm calling on the Chief Justice, I'm calling on the Attorney General and Minister of Justice pour ñu def seen kéemtalaay kàttan to help people. Fact, people go to jail for very minute offenses, misdemeanors, as well as criminal charges. Something that they should be tried on quickly. Ñu xam seen fate, ñu def seen jail time. But they stay in jail, they stay in prison for so long. We see it, we continue to see it. We continue to see it, and it's rather unfortunate. And it's very important pour nguur gi ñu bàyyi xel loolu. Pour nguur gi ñu understand loolu. This is very important. And this is across all sectors. In Gambia ngay talk gis ñu ne la nit deena, nit ñàkk na bakkanam, nit dog nañ tànkam, nit def nañ lii ci sàggante boo xam ne sàggante ñiy liggéey si healthcare system bi la. Because nit war naa sign benn kayit, nit war naa joxe benn prescription, nit war naa def benn test, nit war naa def lii, nit war naa def lele. Bépp rôle boo ci mun a am boromam ñëwut liggéey si, boromam dafa am dëj, boromam dafa am ngénte, boromam maamama dee, rakki nijaayam, tanta yaayam, bàjjani rakam moo feebar, kooku la dem seeti, dafa tukki, dafa jël vacation, dafa jël leave, wala boog boromam ñëwut tey because ajuma la dafa teel a ñibbisi, wala dafa dem marché pour shopping wala dem dugga, wala boosam agree naa ko ne every Wednesday dafa war a dem pour def nanga wala def lele. All these issues that happen that make it impossible pour ñu nekk Gambia si système bi di liggéey pour ñu war a mun a liggéey li ñu war a def is rather unfortunate. Now, this is the order of the day in our country. It's rather unfortunate. Ne lolu moy xew. Ci dëkk bi ñu jógee. It's rather very unfortunate. Ne people die and lose things they are
part seen cëri yaram yi ngir ñi nekk ci healthcare system bi am na ku ci war a def dara weda kayit nga war a sign wala yeneen yi ma lim yëpp te defuloo ko nga jógee foofu dem ci education system bi the same thing. People are facing very expensive mistakes. People are making very expensive mistakes. Every sector of the country. Yen ñi nga xamne ay civil servants ngeen. Be honest to yourselves. Pare leen pour jox réew mi gëddam képp ku bokk ci category of people boobu is not only healthcare. Li ma wax noonu ci healthcare bi moo apply to the justice system, moo apply to the education system, environment, agriculture, you name it, all the energy, all the different sectors of the country. Nit ku wara def liggéey ben file president bi wax na ko bu yàggul ne business should not be as usual moom ben file du def ci table am bi more than 48 hours lan moo tax civil servants ci table yi di def more than 1 week 2 weeks 1 month 2 months 3 months 1 year on their desk and is not taken care of is very unfair nga dem ci office ñu ne la diw sangam dafa feebar ñëwut liggéey ci 1 week 2 weeks 1 month kooku feebar wala mu tukki dem vacation fee kooku dellu ci waatut liggéey doesn't get done. This is the fact and the order of the day in the Gambian civil service and a lot of places, which is rather unfortunate. Now, coming to be specific in the judicial system, being toge de gane I 20 times, 30 times, Cace Bob Benyunko ayon, without any tangible facts. Or sometimes minute excuses such as nyune George Bine amun moto pour ñew to the court. Are you kidding me? Somebody's life is at risk. Somebody's family ñu ngi torox. Somebody ngi tok yéen ko tek ben place. Koku life am is at stake. Business am is at stake. Njabootam am ko miss mu ngi am so many things yu wara topoto. That unconducive environment. Dem na jail America. Jaili America si bopam mo nekut fon. Def na fi 3 to 4 months in an American jail. Waxuma la nak mile to prison gogo. Ak conditions yek liñ fa gis gaay wane ko ci TRRC bi. Liñ dégg ñi dem mile to netali wax. The horror, the things that are happening there is rather unfortunate. Ne toroxal gogu dinañ ko tek doomi adama and you are acting like nothing matters. Nga tok ne amulo moto because benna amulo moto. So amute sa own official car. Ndax mënuloy jël taxi sax. Ndax mënuloy bokk public transport. There are several options. I'm quite sure Bob and his family, sax suñ leen waxoon loolu or his attorneys or whoever is to be involved, suñ leen waxoon loolu or anybody, they could have made arrangements to make sure they foot the bill. They foot the bill. Should it get to that level? No. I don't think that was a genuine excuse. Loolu dafa wane how unserious we can be as a people. Ñi liggéey nak ci yenn certain ministries yi wala yenn fànn yi dañ war a bàyyi seen xel bu baax. And justice is one of them. Justice delayed is justice denied. Justice, criminal justice system is one of them. You need to make a concerted effort to see to it that expediting cases in ñi. Some judges having 100 cases, 200 cases, 300 cases. As Bob's lawyer was saying yesterday, this is too much. We are spending money on so many things as a country that should not really be a priority. That could have been used to enhance our judicial system, which would include building a new infrastructure, having bigger office spaces and courtrooms where they can try people. Ay palace yoo xam ne dinañ fa mën a try people, hiring more judges ñoo xam ne dinañ mën a toog di deal with cases. For heaven's sake, ay doomi jàmbur ngeen bàyyi. Not every accused person is guilty, and that would include Bob Keita. He deserves a fair trial and a speedy trial for that matter. Ni ngeen ko defee nii léegi every day, every 2 days ngeen amal ko hearing because public bi put nañ pressure on you. It could have been done si jamono jooju. Ni ngeen prioritize Bob barki de mbo njaay gis nañ Killer Ace bindalu mel noonu ne tey la rek muy yofi case am Bob Keita jofi kuma mu am ndeya kuma mu amu ndey la moom mu ngi woon mile 2 moom Killer Ace last year ndax year before last biñ leen a accuse fii nii ci affaire yi taal kër góor gi mbuub dafa doy movement bi biñ génnee di def liñ doon def demonstration siñ defoon alleged demonstration liñ leen taal ñoo taal anti crime ñoo taal kër góor gi mbuub ak yooyu ñu jël leen charge leen treason and all the charges yi ñu leen teg yóbbu leen mile 2 bàyyi leen foofu ay weer ba tey jii bàyyi nañ leen ñu ngi siis passeport am bi si dim wax ba tey jii his trial hasn't continued.
You don't just take pride in wasting people's times, citizens' time. Gambia moy dëkk boo xam ne ñiy liggéey yéen ñiy liggéey te yéen ak maa seetaan xam naa ko dooree ko ci président bi dooree ko ci ministre yi dooree ko ci permanent secretary yi dooree ko ci directors yi ak képp koo xam ne di lowest paid civil servant képp koo xam ne yaa ngi liggéey nguur yéen liggéeykat yi nguur yi nekk Gambia yëpp ñu bari si yéen a ngi bitray système bi yéen a ngi bitray doomi Gambien si te li ma wax xam ngeen ko. Weda dang fa nekkoon génn fa léegi nag ngay d'accord si li ma wax xam nga ko wala yéen ñi fa toog léegi li ma wax xam ngeen ko. You are betraying the people. ñu bari si yéen you take pride in inflicting pain on the average citizen. da ngeen dee kontaan pour toroxal doomi Gambian buga dara soxla dara loo xam ne sa loxo la nekk da nga am pour toroxal kooku da nga am pour kontaan si da nga am pour not kooku da nga am pour waste time kooku da nga am pour dawloo kooku da nga am pour sonal kooku da nga am pour wan kooku ne dafa am pour dem back and forth loo xam ne boroma mun naa jël nga toppatool ko léegi nii maa ngi laa wax ne ku toog si yéen nit ñëw nga toog si kanamam mu jox la dara kayit boo xam ne war nga koo mun a binda wala test boo xam ne war nga koo mun a defal wala something that you can do for the person immediately ngay dawloo kooku ay demal ëllëg demal gannaaw ëllëg fekka mun ngaa call sa secretary léegi mu ñëw nga jox ko ndigal secretary baa ngi toog di naanti mu ngi nekk ci Facebook bi wala director bi wala any other person who should be able to act immediately after you nit ñëw jiñ la soxla official soxla boo xam ne loolu lañ la fay pour nga toppatoo ko yow nit ki toppatoowuloo loolu nga bàyyi noonu ne ko demal ba ëllëg nga ñëw demal ba gannaaw ëllëg nga ñëw wala ba next week te sa secretary bi sa permanent secretary sa minister bi sa director bi sa junior bi sa assistant or whoever is to take the next step sa messenger bi mu ngi available am na nu demee sax mu ngi toog Facebook di seetaan Pa Ousman Lima Gis Banjul léegi wala mu ngi def leneen naka surut noonu when you could have given the file to that person to act on immediately and you don't do it you are betraying the people. Su file jógee ci yow jógee feneen to the next department to the next ministry to the next stakeholder loo war a act on nga war see ak actuloo yaa ngi betray askan bi ñun Gambien si nañ leen bàyyi di not nit ñi nañ leen bàyyi di toroxal doomi aadama yi nañ leen bàyyi di yàqa doomi aadama yi nañ leen bàyyi di gis ne doomi Gambien si ñàkk nañ wala li ñoo def am sonna nañ ci balañ koo am man de fi ma nekk soo fi demee ut anything ñi faa liggéey suñ ko xamutee suñ amut saafara si sa problème bi dinañ la refer to the right people pour ñi laa mun a saafaraal sa problème. People take pride in serving you for the most part. Looloo tax nag yéen ay suñ ko seetee mu mel ni lu metti Gambia nag soo buggee ñu saaf la wel foog nga du ko nit foog nga nekk VIP foog nga am daraja foog nga am alal foog nga am xam-xam foog nga nekk borom maxaama ma ne ordinary citizens si moo tax ñuy gaaw a dee moo tax ku si feebar amuñ kenn ku leen waxal moo tax ku si nekk si justice system bi amuloo kenn ku la taxawal yëfi kumba mu am ndey ak kumba mu amul ndey mi Killa Ace wax it's a fact. This thing has been going on in the criminal justice system and it needs to be addressed. Cases yi ngeen am ñu toog foofu noonu lu ngeen war a def something la lu ngeen war a def something la ngeen xam ne yéen a ngee foyee life nit yi nit su nekkee ci court ngeen jël ko tëj ko mile 2 am ngeen ci droit loi moo leen may doole boobu ngeen arrest ko jël ko yóbbu ko remand waaye at the soonest possible time da ngeen ko war a kootal da ngeen ko war a kootal da ngeen ko war a kootal da ngeen war a seet naka ngeen a def pour mu génn si situation boobu ngeen caaj ko ida mu innocent wala mu guilty su guilty ngeen teg ko mbugal bi ngeen xam ne moom la loi bi wax ñu teg ko mu saaf taay moom mu génn su innocent ngeen bàyyi ko mu delluwaat ci soxlaam si nu mu gën a gaawee so nguur gi ma ñaax leen ci loolu justice system bi from the attorney general to the chief justice and all the people who have a hand who liggéey si justice department bi including messenger suñ la yónnee ne la demal nga yóbbu message letter sangam place sangam defal sa kéemtalaay kattan bala ngaa jaar fen pour régler sa personal problème wala problème yi keneen fexeel nooy jéem a def pour nga dem régler loolu the same thing ak képp koo xam ne driver nga ñu ne la demal mile 2 dem jëli diw sangam wala dem defi lii wala dem defi lele fexeel nga def sa kéemtalaay kattan this is not only those at the top it's a complete overhaul la system boobu need people's orientations need to change ñi nekk si dëkk boobu seen orientation dafa need pour change képp kuy liggéey si place and the same thing applies to every ministry and department. I'm just using the justice department as a model. Why ag ministry bu munti nekk nag ag department ag institution parastatal bu munti nekk whether government or non-government Gambians si nañ leen bàyyi di not nit ñi di toroxal nit ñi di sonal nit ñi di yàqa nit ñi nañ leen jël pride in serving people and making sure that we provide them with the help that they need
man Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew mi ngeen baalal ma fomp rek ndax maa ngi ñaxa fi ma nekk nii jërë ngeen jëf ñu dellu si waat rek ci Lima Gis Banjul ndax Lima Gis Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew mi dinaa ko wax en tant que doomi réew mi Lima Gis Banjul man neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew mi it's very important pour ñuy bàyyi xel nguur gi beneen bu ma leen a ñaax mooy ñu arrêté social media avoid ko gis nga Gambien si feyuñ leen xaalis pour ngeen nekk social media di seet li xew foofu muy determine li dictate li ngeen a def it comes back to still why Bob Keita'S trial wasn't done all this while it comes back to the same thing lu tax ñu nekk di ko ajoon fulla bi ngeen si am léegi ak priorité bi ngeen ko jox léegi ak li ngeen ko jël expedite ko social media ak pressure from the public has a lot to do with it nguur nag warta doxee noonu nguur warta doxee noonu nguur warta nekk loo xam ne dañ cee dangaa toog di base sa things on social media. It's rather unfortunate former President Yaya Jammeh did a lot of that and he made a lot of mistakes based on his reaction to social media li xew ci social media bi Yaya Jammeh def na lu bari ci loolu. It's rather unfortunate. Nguri Adama Barrow tamit nag the same thing. Often time ñu ngi leen a gis su dara xewee social media bi ñëw binda dara ngeen jomp rek tontu lu social media wax wala ngeen nekk ñu reactive instead of being proactive. Gambia mooy dëkk boo xam ne ñuy liggéey ci place yi dooree ko ci président to the last people for the most part dinañ gis problème bu xew gis dara loo xam ne luñ war a toppatoo la loo xam ne luñ war a def la loo xam ne luñ war a jël ay jéego la duñ ko nangoo def duñ ci nangoo taxaw waaye dañoo toog di xaar fee public bi jóguñ wax si duñ ko def an lii nag moo war a dakka ci réew mi maa ngi leen a ñaax pour ngeen bañ a nekk ñuy bitré askan bi ngeen bañ a nekk luy bitré askan bi. It's rather unfortunate. Nguur gi bàyyi leen di rely on social media gestu leen def seen facts jël seen jéego def dara because it's the right thing that need to be done. Ngeen def dara because it is the right thing that need to be done. Ngeen def dara because mooy li war but not ngeen def dara because social media ñu ngi ko wax. Da ngeen war a gestu da ngeen war a toppa da ngeen war a kisi da ngeen war a xam ne da ngeen am people to deal with. Same role, primary role and responsibility is to protect life and and properties of the people. Life and properties of the people. It's rather unfortunate. But li mooy seen responsibilities. Da ngeen war a bàyyi xel. Social media nekkul nu ñoo yóbboo réew. Def leen seen liggéey. Ku si nekk si yéen su defee liggéeyam whether Ministry of Health la whether Ministry of Education la and when I say this I'm starting from the minister down to the last employee of the ministry. Yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk ci system bi and you've been there for years su fekkee ne for heaven's sake business cannot be as usual président Barrow wax na ko and maa ngi ñaax président bi pour mu toppa loolu maa ngi ñaax président bi pour mu continuer to make sure that this is enforced. Yen ñi fa nekk ci système bi the old bloods nothing against you su fekkee ne seen time jeex na seen waxtu retire jot na please resign leen retire leen ngeen jox new ideas new bloods an opportunity pour ñu thrive. Dama ko dee wax people need to be sent home for work to continue for work to be effective. Ñu ngi am ay maire ak pa ak koto yoo xam ne yàgg nañ ci système bi they are used to doing things a certain way. I know didn't okay send liggéey yi are threatened so wax to resign ak retire su jotee for heaven's sake you cannot be in the system forever. You cannot be. The reason why we are having some of these problems is exactly because of that. It's exactly because of that. People need to retire. Fépp foo dem si àdduna bi liggéey dafa am waxtu boo xam ne si nga koo def su ngeen liggéey nekk ci système bi 10 20 30 40 years yes def ngeen seen part. Wala boog su fekkee ne retire wu leen resign wu leen foog ngeen open to new ideas foog ngeen open to new suggestions foog ngeen pare pour understand ne àdduna dafa change te jamono ji nekk nii nag social media is here and a lot of things yoo xam ne mu ngi happen citizens are seeing what is happening so jéem leen a góorgóorlu ngeen nekk ñuy liggéey dem liggéey by 10 o'clock 11 nga génna si office bi ñëw 9 o'clock 10 o'clock by 12 nga génna just because ñu ne ay jullit lañ dañ war a dem julli ji juma
it's good you respect the religious beliefs of the people. But as a country, we are not ready for prime time. Julle Christmas ak am Korite yenen fête yep luñ dé am ci fête ci dëkk bi are too many. A number of days in jël pour fête are too many. Too many. Sometimes Gambia moy dëkk bo xamne ko wax ñu ne dañ gom yalla ko wax nañ lifin besi suñu def jotaay, and I've been saying this on my shows and I will continue to reiterate it. Moy dëkk bo xamne suñu def meeting sax anything lu ñoo def dinañ ko ubé ñaan. At some level, it has to be high profile. We have to bring in the leader of the Supreme Islamic Council or Gambia Christian Council. Wala ñu indi Imam Ratib or the Bishop of the country pour ñu ñëw ibbi jotaay bi. Jotaay yoo xam ne luñ fa def ci boppam su fekkee ne yàlla la ñoo wax du neex yàlla tey du neex yàlla ëllëg. Jotaay yoo xam ne dañ faa jógee meetings yoo xam ne dañ faa lii Imam Ratib ibbi jotaay bi am chief naka Bishop ibbi jotaay bi. ñu pare discourse for corruption nekk fa di waxtaane yu fi njaalo nekk fa di njaalo nekk fa di def yu bari. We do all kinds of things at these events. ci waaye di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi, and I've been saying it for the longest. Yóbbu dëkk du yu fi caaxaan andama leen ko dee wax. President Barrow had a good will and the political will to reform the country from Lima Gis Banjul la wax de when he elected or appointed his new cabinet. Ñu bari people applauded. I mean, they are people of unimpeachable characters. There are people unquestionable characters. Ñi ñoo xam ne ñu yàgga liggéey leen ñu baax leen ñu bugga dëkk bi leen ñu lii ñu lele. It doesn't matter. Ma yàgga ko wax ne suñu yàlla indiloon yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala Isa Jesus Christ ñu nekk suñ président mu jël yeneen ministers yépp wala boog malaayka yi ñu wax ne dañ innocent seen boppa def leen ay ministers mu jël yeneen prophètes yépp ñoom Daoud ñoom Suleyman ak yeneen prophètes yi Musa all of the other prophets ñu jël leen indi leen wala malaayka yépp ñu def leen i ministers suñ réew mi du dem fenn fee ñun citizens si wecci wuñ suñ jikko yi fee ñun citizens si wecci wuñ suñ jikko yi ci kër lañ jógee te si kër yiñ jógee noonu li faa xew moom lañ nekk di indi everywhere. Ñooy liggéey ci nguur yi ñooy liggéey ci place yi ñooy liggéey ci hôtel yi ñooy liggéey ci lopitaan yi ñooy liggéey ci mbedd mi ñooy liggéey in every department of government ñooy liggéey ci parastatal si ñooy liggéey ci private sector bi. Jikko yi ñoo jëlee ci kër yi moom lañ dee yóbbu foofu. It's very important nag that ñu bàyyi suñ xel. Social media should not be a place where we rely on, where we should rely on. It's not a place where we should rely on for information, to act on stuff. We should do things because it's the right thing to do and not because we are being pressured to do so. Any state that does that, you are failing your citizens. Any state that waits to be told what to do, to be pressured by citizens, nga topali citizens yo wax nga def ko, yaa ngi fail sa citizens. You should take pride in doing things ci nim gëna gaawé because loolu nga wara def. Man Lima Gis Banjul neexuma te luma naxari dina ko wax en tant que doomi réew. Now we come to the next part ñi ci am cër. Bob Keita, like I said, I don't know him that much. Xamaluma ko lu bari. I am not saying Bob did this. Bob didn't do it. He's accused, and because he's accused, he will face trial. He deserves justice. Dañ ko wara jox justice. Dañ ko wara jox a speedy trial. These are the two things that should be advocated for. Free Bob Keita if he is innocent. Punish Bob Keita if he is guilty. This is just the fact. As hard as it is, it doesn't matter who it is. Free Bob Keita if he is innocent. Then ko si wara yokka. Punish Bob Keita if he is guilty. And Lima wax, to take that in perspective. In Gambia, this is so rampant there. We grow up and having people, family members, friends, raping people. These are conversations that we need to have. When it comes to Bob Keita, I am not saying Bob did this. Ma repeat ko pour mu leer ma waxaat ko ñetti yoon waxuma ne Bob Keita moo rape
Why it's about time ñu am this conversation koto yi déglu jeeg ñi déglu ak mairie ku si teddoo I xale because sa doomi rakala sa rakki jabar la sa doom la sa doomi jiitle la sa mbindaan la anybody that comes to your system, anybody that comes to you, anybody you have access to and you sleep with them somehow somewhere because danga jël advantage of boromam because yow yaa amee kooku because sa rakam wala sa jabar moo indi rakam moo indi jarbaatam moo indi doomi magam pour mu ñëw dëkk ak yéen pour mu ko jàppale wala boog nit dafa jógee ci dex gi wala somewhere ñëw ci kombo gi ñëw dëkk ak yéen di dem school foofu noonu wala di fa jàng métier or something and you are taking advantage of it. This is a conversation we need to have as a country. It's happening. Koto yi def lolu di take advantage wala bok ci liggéey kay la da nga nekk di liggéey nga am a junior staff nga ko teddo because so ko defut junior staff be in his or her mind su ko defute mu ñaka liggéeyam wala da nga loan it into coming to your office because dang ko gis mu ngi nekk ci dara nekk ci yenen. I say this all the time because dama dégg ñuy am meeting ma dégg xale yi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom foofu Gambia ñu ko wax dama leen a yónni sax ñu dem defi coverage wala dem meeting wala dem fenn koto yi di leen jéema teddo di leen offer xaalis di leen jéema bribe di leen def lii gaal ci nekk ci Gambian talents the beautiful ones all of them ku si nekk ñoo xam ne they are exposed to the top level whether government officials or whether private sector or whatsoever. They deal with it all the time and I'm saying it because we have meetings and they are shared. I'm saying it because we have meetings, soon weekly meetings in other sax yenn we share it all the time. Di ngeen toog dégg ku mel ni Fat Samba di ko nettali di ko wax koto yi bàyyi leen loolu. We are talking about Bob Keita'S case here, but it's a conversation that needs to be had because it is something that is affecting the country. It is something yoo xam ne mu ngi xew ci dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi take advantage of situation képp koo xam ne yaa ngi take advantage of people such as liñ accuse Bob Keita ma delluwaat si ne waxuma ne Bob moo ko def waaye liñ accuse Bob Keita bari na ñu ko def képp ku ko def arrêtel nga stop. This is a very uncomfortable conversation. Duñu bari ñu ko pare pour wax man Lima Gis Banjul dinaa ko wax en tant que doomi réew. En tant que doomi réew. Citizen si koto yi paa yi wala maire yeeg jeeg ñi teddoo xale yi bàyyi leen seen xel surtout nag ñoo xam ne they are below this level. This level sometimes late last year am na ku ma waxal bu yàggut late last year ku ñëw suma office ñuy wax mu ne ma moom soldat la woon Gambia Navy la woon sax actually mu ngi doon liggéey Gambia as a Navy officer mu ne bim nekkee foofu dañ daan patrol bij bi pour just justify ne some of these things are happening dañ daan patrol bij bi mu ne bés junior officer mi ñi ko liggéeyal si ronam ñoo dem di patrol ci bij bi ñu fekk benn koto benn daat mu ngi toog si bij bi ak benn xale si lim wax ne loolu la ko officer mi wax xale bi mu ngi moccal paa bi ciram yi xale bi mu ngi moccal paa bi ciram yi gaay fekk ko si paa baa ngi caali di yuuxu di def yu bari ñu arrest paa bi kool ko wax ko moom mu ñëw oo ko ne ko kaay mu teg paa bi teg xale bi wax ak moom mu ne bu mu waxee xale bi laaj ko yow lan nga def fii xale bi explainal ko naka nga xamee kii mu ne mu explainal ko ne moom mu ngi dëkka Bundung or somewhere around there Gambia High School la dee dem dafa wàcca liggéey naka daf doon bugga dem school benn fan benn bés paa bi stop by the roadside fekk ko fa mu ngi ñaan lift mu may ko lift yóbbu ko school mu àgga mu ekkati $50 si jox ko somebody that's from a humble background may ko lift rek is a big lifin talk less of nga taxi $50 kooku maybe $10 or $5 la am lunch soo gisee mu taxaw di ñaan lift parents seen loxo jotut gannaaw mu ne mu jël nombaam ne ko soo wàccee nga xool ma su ma ñibbi dinaa la yóbbuwaale and depuis bi ma dem school St. Augustine's xam naa ne waxtu wàcca school wàcca liggéeykaay 4 o'clock la 4:30 in Gambia we had people ñoo xam ne seen papa yi ñu ngi doon liggéey ci government coming back to li ma doon wax ñu ngi liggéey ci government su waxtu
school wàcca school jotee while ñeneen ñaa ngee ros pour jël bus pour ut public transport seen papa yi nga gis moto yu tooy ni ñoo rangee di ñëw su 2 o'clock jotee rek wàcca nañ liggéey bàyyi seen office 2 hours yooyu dañoo ñëw jël si seen doom yi ànd ak ñoom yóbbu leen kër ñibbi noonu lañ ci am. So every day you are working as a civil servant and you are cheating the system 2 hours or more by picking your child up from school. Pabi, the same thing la wax waji si lim wax am xale bu jigéen bi ne ko soo wàccee nga wax ma dinaa la ñëw jël si. And he continued to pick her up. Di ko yóbbu. Di ko mayantu xaalis ay $50 ak yi. And eventually what happened? The little girl felt obligated pour toppatoo ko. Lim bëggoon si moom mooy yim koo defal noonu mu start di ko abuse. Munut ko yóbbu këram ak place yu bari fan lam ko muna indi di ko yóbbu si béj bi wenco foofu noonu naka boori not wenco actually ABC waaw mu ne boori ABC exactly fara ye fi xewee ñi dëkka Banjul ñi dëkkee boori Banjul dinañ xam ABC foofu la ko yóbbu boori ABC fa la nekkoon mu ne xale bi ne dafa feel obligated because Pabi daf ko laaj he's doing so much favor for him and he asked him to do that for her and he asked her to do that for him mu ne mu defal ko loolu moom xale bi mu decide pour defal Pabi loolu. Of course, come to find out now the guy said he engaged the pa ne ko lan moo la dugal si lii when he went ci Pabi pour wax ak moom guess who this pa was si lim wax te waatal ma. He was a judge. A Supreme Court judge. Moron def lolu. Sili waji wax. Mune ko I am very disappointed. Yow mi nga xamne ya wara protect dëkk bi. Ya wara protect askan bi. Yow ya wara doxal loi ci réew mi. Yow ya wara protect xale yi ki keneen na ko warona def li yow nga jàppale ko. Yow nga jël ko def a ruling in favor of her. Yow ya ko def li. Mune Pabi ne dafa rus. Now I had the conversation with the guy. Mune lan la mujjee def. Mune Pabi ne xale bi yaxal nga ko adunam. Now I can take you to pour ñu prosecute la. Yóbbu la pour ñu prosecute la. Why? Xale bi yaxal nga ko adunam. I want us to have a compromise. What is the compromise? Mune mu wax ak Pabi ne ko dama bëgg pour ñu dem. Benn si school si nekk Banjul fa la xale bi doon dem. Dama bëgg nga fayal xale bi school. Bem jeexal. School nga fayal ko bem jeexal school mu ne Pabi ne nanguna I want to take care of it mu ne ko it's not I will take care of it first thing in the morning mu ne ko warta demee noonu dama buga pour man suma boppa may dem si school bi mu ne mu xëy mu dem si school yi xale bu jigéen bi laajte ñaata la xale bi di war a fay and everything xale bi wax ko naka ñu wax ko mu ñëw jox Pabi bill bi Pabi compté xaalis jox ko mu fay school fees si xale bi yëpp bem jeexal and mu make sure ne he followed through because Pabi xam na ne mu ngi am information on him the judge mu follow through wax naa ko ba sonn nag mu wax ma turi waa ji mu ne du ko wax mu ne mu follow through to make sure ne mu ko follow up muy toppatoo xale bu jigéen bi di ko support ba kooku jeexal na school ba léegi mu ngi liggéey in one of the private companies wax na ma fu xale bi di liggéey sax for the protection of the girl I wouldn't say it waaye wax na ma si company bu xale bi di liggéey ci jamono ji of course jël na things into his hand to support that young person. Justice wasn't served. That old pa should have belonged to jail. That judge should have belonged to prison. That judge should have paid the price. Te mut na xale bi jigéen bi papa. So yéen ñi nga xam ne ay kilifa ngeen dëkk ci teddoo xale yi dëkk ci nax xale yi weda koo tesee si mbedda mi noonu la koo xam ne dafa vulnerable weda koo fekka liggéeykaay wala ku ñëw sa liggéeykaay laaj la dara wala xale bu ñàkk ndimbal ñëw ne dama bugga pour nga fayal ma school fees wala dama bugga nga dimbale ma nga jàngal ma métier wala nga defal ma lii avoid leen di def yu mel nii. It's rather unfortunate but these are the facts that are happening in our country. Every single time ñu ngi ko dégga people taking advantage of each other muy xale muy kilifa diine yi muy kilifa aada yi muy ñi liggéey ci place yi. These are the things that are happening in our country continuously and we need to address them. We need to have a conversation about them. This of course Bob Keita will inspire the conversation and I repeat again I am not saying that Bob Keita moo def loolu but luy xew ci réew mi la te luñ war a waxtaanee la
and képp koo xam ne yaa ngi koo def nga nekk place di not xale yi jigéen yi wala di not xale yi góor yi ndaw yi ñoo xam ne seen vulnerability moo tax in a million years su nekkutoon nag sa maxaama sa place wala ndimbal bi nga dimbale ñooñu doo doon def lii ndekoon bàyyi nga sa xel bu yàgga ndekoon bàyyi nga sa xel bu yàgga so it's very important pa yi def loolu pa yi not xale yi pa yuy tees xale yi pa yuy téye xale yi ñu leen a moccal seen kër yi pa yuy téye xale yi di am ak ñoom sexe di leen tëddoo weda si hôtel nga leen yóbbu weda da nga tukkee ak ñoom génnee leen si dëkk bi ak foo ko mun defee nag wala sa biir kër sa jabar génn wala sa jabar nekk fa ak ñàkk fa nekk sa rakki jabar sa mbokki jabar ñëpp a ci em képp ku ci def li nu mel yaa ngi betray sa boppa yaa ngi betray society yaa ngi betray xale boobu yaa ngi betray sa njaboot yaa ngi betray yàlla sa consent should not be clear. These are things that are happening si jamono social media lañ nekk nag 99 days for the thief, 1 day for the master. 1 day for the master. And lu mel nii ñu bari ñu ngi génna again for their protection I would not say it ñun ñu nekk ci media bi people are reaching out and I have folks who reach out to say they have experienced similar things. Again, Bob Keita lañ accused today, but young girls have fallen victims of this. La xale bu jigéen boobu si kooku amu dara loo xam ne def na ko. Am na keneen ku ma waxal mu ne ma dafa am kum nekkaloon moom the person was in grade 10 or so bi moo nekk kooku mu jox boppam kooku and all the things that happened. The next minute the person was 40 years old at the time. Bi ma am this conversation with this person years ago mu ne daf ko bugal boppam ñoom ñaar dañ buga and dañ doon plan pour sëy because kooku dig na ko sëy dafa am pour jox kooku boppam. Bi ma waxee xale bu jigéen bi ne kooku daf la rape, that was rape, gomut ko mu ne ma déedéet rape ma man maa agree pour justify li ma leen doon wax mu ne ma man maa ko bugal suma boppa dama doon pare sëy ak moom. Apparently eventually mujjee wu ñoo sëy waaye mu ne ma man maa ko jox suma boppa bi ko dama doon bëgg a sëy ak moom. Ma xamal xale bu jigéen bi ne anybody who has a sex with a minor is rape whether consented or not. Ma fàttali waat askan bi képp ku am sex ak minor koo xam ne mutut amul fukki at ak juróom-ñetta rape la weda boromam dafa d'accord wala d'accordul parce que kooku àggagut ci level boo xam ne àdduna yàlla loi ak everything decide na ne kooku mun na moo am mégal boppam décision ba si yàlla si boppam dafa am age bu decide ne mooy mukalaf pour nga tollu si dafa am at dafa am waxtu fee tolluwuloo foofu it doesn't matter how big you are, it doesn't matter xale bu jigéen bi lum rafet wala xale bu góor bi lum rafet, it doesn't matter num ponkale, it doesn't matter how they are built, it doesn't matter nu weenam yi réyee, it doesn't matter nu wangam bi réyee, it doesn't matter nu kanamam bi rafetee, it doesn't matter nu kawaram guddee, it doesn't matter nu boy bi ponkale, it doesn't matter nu moo dem gym, it doesn't matter how cute they look and everything. Mutut atam mutut whether d'accord na or d'accordut, even to fekkee ne moom moo la ñëw ci sax to fekkee ne moom moo la ñëw ci the fact ne am nga sex ak boromam te danga boromam rek is rape, is considered rape straight up. Lii nag du lu neexa wax du lu Gambien si di gaaw a gom but lii la luwaay réew mi wax, lii la luwaay réew mi wax te dafa baax képp kuy wax si case bi képp ku see comment képp ku see lii nga xam facts yi nii képp kuy laajte am opinions wala ngay decide yenn yi na fekk nga xam some of these facts because lii mooy the reality of the law, lii mooy the reality of the country. And koto yeeg paa yi ak maire yeeg jeeg ñi nga xam ne ñu ngi take advantage of the system just because kenn nekkul di implement laws yi. Rape is not taken as a serious thing in Gambia. ñu bari ñuy accuse people of rape or ñuy accuse of rape de ñoo feeñal seen bopp rek ñu xam ko danga just weer sa bopp rek te du mujjee fen at the end of the day kan de ñoo mujjee victimize yow. There is no doubt that there are lots of gray areas, a lot of questions that need to be asked ci diggante Bob Keita ak Sainabou Mbye ak ni case bi mujjee ak li xew on loolu kenn weddi wut ko. Abe Kene Baleto is out there, is in the skeleton is out for public consumption, is out there. There are so many gray areas, so many ifs and buts, so many question marks, but since that matter is in court duñ ci sori noonu, we will respect it. Why victims are to be protected, are to be believed and protected. Everywhere around the world, victims are to be believed and protected. Victim, ku si dem, alleged victim or supposed victim, ku si dem wax ne nangam moo ma jot, wala nangam la ma nit def, te boromam defut la ko. Yow sa boppa luwa dafa war a dal sa kaw. Waaye ku génn ne nangam lañ ma def, dañ ko war a gëm and jox ko the benefit of the doubt.
America fee bi nekade, that's what happens. If you are accused of assault, if you are accused of rape, if you are accused of bullying, if you are accused of harassment or any form, nga assault nit, nga tekku nit, nga threaten nit, is taken seriously immediately. Action is taken against you if there is evidence ne da nga threaten nit. Repal nga ne dama rey nit, dama la rey. Nga ne nit ne dang ko rey, and there is evidence you are seen or heard verbally nga ko wax ci sa gemeñ dama la rey, which is very common si ñun Gambian si. Dina la rey, dina damma sa tankay, dina la fetel, dina la dóor, dina la def li. Dañ dee bugga di tekku wante nga lafile ka ñoo seppu. Ñun Gambian si dañ dee seppu wante nga lafile ka ñoo seppu. We say this, we do this all the time, jokingly and otherwise. America fi ku ko def nga threaten nit, doto ko defati de. You will have to pay the price because dinga am pour prove sa innocence. You will be tried. You will be taken to jail. You will be booked. You will be tried. Sa time will be wasted and everything, and you have to prove yourself. Now, if there is any evidence that threat be you have a potential to put it into action, you will pay a big price. And you will become the number one suspect. Si kinga threat in no ko def nangam lepa lu ko muna jot. So victims and alleged victims or people who report cases, the lead of major should be believed. This is just a fact everywhere around the world. So xale bu jigen bi, I hope ne limo wax the accused Bob ne daf ko rape be ñu ne baby Mohamed juddu si, we hope ne dëgga la. Su nekkut dëgga, it's gonna be a very expensive one. Loi dafa wara dal si kawam. Su fekkee ne du dëgga, Bob Keita'S should really take a big action against mom ak nguur gi ak the family. To fake ne Bob is proven innocent at the end of the day. This is just the fact. Because a lot has happened. Ruinal nañ ko life am, put nañ damages yoo xam ne forever daf ko haunt. Whether proof nañ ko guilty or proof nañ ko innocent. So su demee nag be am sañ-sañ pour ñemeña def accusation bi, we hope ne they can prove it beyond reasonable doubt. Ne in fact Bob daf ko rape. Te danaak mom, am naak mom sex. This is just what should happen. Now, because of case B, because of Tufa Jallo's case, because of ñeneen ñi nga xam ne génn nañ Gambia yépp pour wax ne dañ ma rape te dara xewut si, public bi dañoo xam sa affaire, ñu mujjee la stigmatise, ñu mujjee la bully, ñu mujjee la am tek yenn coono yeeg fitna yi, embarrassment bi nga go through yow ak sa family, dafa tax ñu bari ñu ngi toog si lii. Ba in fact koto yi suñ ko defee sax dañ laa ne xay soo ko defee tamit dara du ci génn. Nothing comes out of it. Nothing comes out of it. It's not a situation where anybody can just sit affaire nit neexut la rek nga buga nit nekk in trouble wala wax naa lii rek, and I know there is a potential for that to happen because dégg nga Pa Ousman wax ko wala because dégg nga ko feneen o xam nga ko feneen dégg ne okay ku rape nit wala ku rape nit kuñ accuse ne da nga rape nit dañ la war a jël seriously just because of loolu warta tax nga jóg dem accuse nit pour yàqal ko adunam because they are not your cup of tea, because seen affaire neexut la, because li nga bugga ak liñ bugga du benn, because da nga jotee ñoom, because da nga leen mere o because da nga am leneen loo xam ne yow loolu mooy sa vengeance, yow loolu nga ragal wala loolu nga bugga mu tax nga jël loolu noonu def ko lifin mu nga jël loolu def ko doole. That should not be the case. This is not a joke. Pour accuse nit ne daf la rape te defu ko, regardless of what it is, whether Sainabou Mbye dafa complot ak rakam as is the rhetoric out there, ñu bari li ñoo wax dafa complot ak rakam, dafa bugga toroxal Bob, li gaay seetut moo tax, lan moo tax reported case bi all along. These are the things that are being said. Lan moo tax reported case bi all along, mu xaar bañ tas bañ divorce mu door koo wax. Su fekkee ne xale bi am na 2 years or however old he is, of course bi lii di xew biñ koo wax, it was in the middle of the pandemic. The Cace Bob Keita di door, it was in the middle of the pandemic, coronavirus pandemic, 2 years ago. But with all these things that have been said, it's just important that we know ne lii kat lu xew la wala xewut ak whatever the case is, justice should prevail at the end of the day. So pour ma waxaat si képp koo xam ne yaa ngi support Bob Keita, na nga support Bob because it's based on facts, not because Bob sa waay la wala because of ndiiraan. Képp kuy support Sainabou Mbye ak family am, you should be able to know. Now, ndax baby Mohamed war naa toog réer nim réeree? No.
we've heard Sainabou's voice message li nga xam ne wax na ko ne moo xew. Of course, people took sides. ñenn ñi ne she's heartless amut xol ni moo waxee filalut boppam lii sax yëgut ko. She's not crying nekkul loo xam ne daf ko feel déggal tone of voice am comportement am on all of the things that they said ne loolu lam wax. Why on the other hand am na also ñu argue ne she has made a concerted effort ndax soo seetee lim nettali ne moo xew biñ fàttee xale bi si moto bi di kim wax ne kooku la xale bi daan war a ne kooku la foog ne kooku la xale bi àndal kooku foog ne xale baa ngi ànd ak ñoom biñ demee ba establish ne xale bi kat bàyyi nañ ko si moto bi and mu ngi struggle ñu foog ne deena the first step was to take him baby Mohammed to the hospital. Afrimet la wax foog naa ne fa lañ ko yóbbu biñ àggee Afrimet munuñ ci dara ñu kirti be sonna munuñ ci dara jël na effort yóbbu ko Banjul RVH bi RVH traye ñoom it kirti munuñ ci dara jël na ko yóbbu ko am fele di Sénégal pour seet naka lañ ko fajee auto save the kids life. The hospitals are there, those who were responsible are there to prove lii but make na some efforts. Whatever the case is, it's a very complex situation. Did they all make mistakes of some sort? Yes. And moo tax jàngat bi ci nekk mooy ñu jéem a waxtaan ay du em si boppi boromam whether Sainabou moo taal safara bi wala bopp moo ko taal whether Sainabou moo indi fitna pour seen diggante jeex wala ñàkk a jeex. A few months ago génn naa ma def video few minutes because I was very tired. I came out and I did video to say ne dañ war a def pour address lii biir Seattle fii nii because comme ni ma leen ko waxee dama def interpretation and I interpret a lot of cases here in Seattle, divorce cases, things that are dealing with people. may ñaax askan bi ak ku munti nekk doore ko si suma boppa ak ku munti nekk sey neexut. I'm not claiming ne man suma boppa suma relationship is perfect. It is not perfect. My relationships are not perfect. They are not perfect. But dañ war a ànd ak suñ xel ku si foog ne nag yow yaa am di upper hand wala yaa nekk si dëgga dara munta xew kenn ni nekk si dëgga right 100% keneen ki wrong 100%. This is just the fact. Dara munta xew kenn nit nekk si dëgga keneen ki nekk si wrong 100%. lu xew ku nekk si yéen da ngeen si am cër te luy raam ci ñag bi la jëm te lu waay rendi sa loxo laa nàcca so we need to be very careful in the things we do. Whether Bob mo initiate lii whether Sainabou moo ko initiate ak fu seen problème munti doore fi mu nekk nii is a lose-lose situation for all of them. It's a lose situation for Bob and his entire family. It's a lose situation for Sainabou and her entire family. It's a lose situation for the poor kids. ñaari doom yi nga xam ne am nañ ko together ak baby mi nga xam ne Mohammed mi nga xam ne réer na especially jàngat moo si nekk nag ñaar ñu am problème seen biir néegi sëy seet leen naka ngeen a defaree seen problème seet leen naka la ñoo fixé suñ problème ñuy bañ muy àgga si court yi ñuy bañ muy àgga si yeneen place yi place yi because fitna du em ci boppi boromam. You can do it. You think you get it. You think you are innocent. You think you are going to emerge victorious. You think the next person is going to be in trouble. I have seen it here. Ñu toroxal seeni jabar wala ñu pare pour toroxal seeni jëkkër. Again, I remind you, every 2 or 3 days maa ngi si court bi di interpret cases across the board. Ci lan laa di interpret soose ak olof and mostly divorce cases. wax naa leen si gannaaw ne maa ngi currently interpret a rape case boo xam ne jabara accuse jëkkëram ne daf ko rape. I have seen very expensive mistakes being made in court. jigéen ju jéem a toroxal jëkkëram America fii yóbbu ko court teg ko child support fitnaal ko jëkkër ji munta liggéey li moo liggéey yëpp mu ko jël di feye i lawyers def lu nekk di ko feye child support. After ñu plea bargain jabar ji ne ñu wax she has good lawyers ñu ko represent ñu ko jox ideas ay lawyers lañ rek seen xaalis lañ soxla moom lañ soxla lan lañ mujjee def ak moom ñu continuer di ko jàppale muy press more charges di def moo lii child support lu nekk restraining order against the man xale bi munta gis xale yi mu accuse ko lu bari fan la mujjee at the end of the day mu plea bargain
mu ne nañ ko fay $15,000 to $20,000 gars yi negotiate pour góor bi fay ko loolu by the time ñu agree pour góor bi fay ko so that case bi jeex mu drop all the charges mu nangu ko guess fan la mujjee by the time mu def loolu fi mujjee mooy lawyer si indil ko i fees biñ génnee ñoom seen fees yeeg everything si xaalis bi mu doon claim ak coono bi mu daj over 2 or 3 years biñ si génnee seen fees yi she ended up owing $750 moom jigéen ji moo mujjee owe $750 li ma wax is fact mu ne dina rey boppam kirti gim daj yépp ñaari at ak lu tegal court case yim doon dem back and forth lawyers yim doon lifin yépp by the time the lawyers charge her their fees moom moo leen mujjee amel xaalis $750 jëlee na ko ci loxo góor gi pour moom daf ci doon invest ci Banjul ak daf ci invest fii méegi am na plans yim doon war a def whatsoever at the end of the day génnee na ko ci loxo góor gi mënoon na ko koo jox moom wala jox ko njabootam gi mu dem si seen njaboot boo déedéet si ay lawyer la mujjee ma profité wala si wax ko nim xewee Seattle xam naa ne noonu la xewee place yu bari ñun Gambians we are faced with lot of challenges. Divorce case is too rampant. Divorce is now the order of the day. Ak kuko munta def nak, ak kuko munta initiate, góor ak jigéen. Ak kuko munta initiate. Message bi ma just skia screen bi non Lamin Selati Samate mu ne ma def ko audio. For those of you that are not able to watch this on Dega, we have a Gambian Talents News WhatsApp group. This is equally recorded there live and direct. Ñu nekk ci groupe bobu sister ya ko mbokay taala suma sister maa ngi gis yaa ngi seetaan maa ngi ko share foofu noonu partager leen audio bi man li ma wax yépp xam-xam la ci fak la base loo bañ naar bi seede ko xeesaayam di nga ne Pa Ousman layguma got sam bot li ma wax yépp lu am la nekkuma di seet ci buti kenn nekkuma di seet lu neex nit nekkuma pour wax pour naxaral kenn ay fax la nekk di wax luy xew suñ réew luñ war a waxtaanee laa nekk di wax again xawma Bob Keita xawma Sainabou Mbye waaye li óorte óor mooy jàngat la war a nekk pour ñëpp képp ku si nekk si problème is better ngeen déglu wante ngeen seet naka ngeen a waxtaanee surtout si interest si seen jaboot ak xale yi fi mu nekk nii Bob dem jël Sainabou dem jël méegut benn sens la méegut te nguur will always be nguur ñi liggéey si court have to have cases in order pour ñu continuer seen liggéey this is just the fact ak fu waay nekk nag di liggéey you have to have that képp kuy liggéey si court da nga nit pour am loolu da nga nit pour am cases ak fu waay di liggéey kuy liggéey si mutuwari foog ay nit dee pour nga mun a continuer am case pour nga mun a continuer am liggéey raada soo amut liggéey su nit deewut doo mun a am benn liggéey. That's the fact. Mécanique bi kuy liggéey ci place foog accident am su accident amutee doo am moto boo liggéey so mécanicien bi dafa bugga pour accident am so that mu am liggéey bu mu def. These are just facts about life. Képp ku nekk fu moo liggéey whether si safaan la si saaf nit ñi la si bépp fan na booy saaf nit ñi you need to be able to have a case at the end of the day da nga need pour am dara so that am liggéey sa liggéey bi mun a dem kaw ak dem kanam so ñiy liggéey si code bi nag loolu la. And they will continue to do everything possible to get that. So it's very important pour ñu xam loolu. So kon maa ngi bëggee képp kuy déglu di seetaan yéen ñi nga xam ne yéen ay laajte pour audio version bi wax naa leen si gannaaw ne we have GTTV News WhatsApp group mun ngeen a click link bi nga xam ne maa ngi ko share foofu noonu rek su ko defee dina leen yóbbu you will be able to join that WhatsApp group right away and you can hear the audio version of this ak yeneen shows yi nga xam ne dañ koy def rek képp koo xam ne yaa ngi ñoo déglu dañu gërëm ñu ngi laa gërëm di la santa fu ci waaye nekk ak ñeneen ko ñu àdduna penku xarpu ngopp wala ngalandu share naa link WhatsApp group bi GTTV bi if you subscribe to it wala soo ko cliquer dina la dugal ci groupe boobu noonu su ko defee nga gis li nga xam ne wala dégg audio yi nii partager leen ko ndax li ñoo wax xam nañ ne lu xew ci réew mi la luy xew ci réew mi la luy am la lu ñoo laam
laam-laamee la lu ñoo jël la di ko noppal duñ ko nangoo waxtaanee duñ ko nangoo lefin ba tax victime su bari duñ nangoo génn di wax ne lii dal na ma wala lële dal na ma ndax su ma génnee wax ko dafa nekk loo xam ne ay di mburu sarax wala dañ maa xamal suma problème wala famille bi ñoo waxtaanee ko sax nag ne la waaw yo fi famille la bul ko rusloo nitaay suturaay mbokkam xanaa mbokkam mu pare suturaal boppam gis nga man Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew en tant que doomi réew Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew it's very important pour ñu bàyyi xel loolu it's very important pour ñu bàyyi xel loolu yéen ñi nga xam ne yéen a mujjee dugga ci groupe bi gis naa about 6-7 people ñu dugga ci groupe bi léegi nii WhatsApp groupe bi ma siyaa noonu last message bi ngeen a déglu we cut it pour ñu nekk Banjul mun a déglu messages yi I mean because su guddee ba ëppa some of them had told us ne dañ dee struggle pour mun a load message bi pour mu ibbi sax moo tax we will leave it at 15 or 30 minutes so message yi jiitu balaa bii the entire show is being recorded yi jiitu balaa bii you will be able to hear it su ngeen sendee message to this number dinaa ko inshallah dinaa leen send or forward the other messages yi nga xam ne moo jiitu is very important ñu ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant si déglu ak seetaan bu rafet bi nga xam ne moom ngeen ñoo seetaan ndax doole jën ndox te yéena suñ doole yéena ñuy jàppale su ngeen gisee ma génn pour def show bi dama xam ne yii yëpp luy affect suñ dëkk la lu ma yàgga bugg a wax la taay yëpp defuma ko tey ma ne lu ma busy lu ma xat-xat lu liggéey bi bari dinaa jéem a génn ma wax ci lii ndax lu war a xew la ñu war a wax ñoo war di wax te lu mel nii moo war di am di waxtaan ci télé yi ci rajo yi ci plateforme si yëpp façon ñu wax yi lañ war di def weeda ñiy def shows yi ñoo ko wax weeda kilifa diine yeeg aada yeeg cosaan yi ñoo war a génn wax lii ñi nga xam ne ñooy liggéey ci système bi lawyer yi si jamono ji they should have been on all the media houses talking and sharing their ideas their opinions and what they know the facts they know and the law ñu breagal ko down citizens yi ñu breagal ko down citizens yi mun a understand ndax soo gisee yuy bari di xew nii citizens yi xamuñ I don't expect everybody to know waaye dañ war di gestu and I hope yow mi déglu di seetaan su fekkee ne yaa ngi bokkoon ci ñiy support Bob Keita di nga ko support ngir am right képp ku ko ŋàñña di nga ko ŋàñña ngir dëgga képp kuy support Sainabou Mbye di nga ko support ngir dëgga képp ku ko ŋàñña di nga ko ŋàñña ngir dëgga waaye ñun ñooy society boo xam ne mbokka ak xarit ak lu man nit defal loolu la ñoo seet pour am reward nit wala pour jàppale nit comme xale bu jigéen bi ma leen wax ne moom la jooj bi moo doon moccal jooj bi ciram yi si bij bi because jooj bi defal na ko fiibo démba am na ko faat samba interview ku ma dégg muy wax mu ne moom dafa am lifin waaw dafa support Bob parce que moom dafa tollu woon si diggante mu ngi tollu si jafe-jafe xaw ma yaayama feebar or whatever Bob bindal ko cegi $50,000 cegi $50,000 boobu pour mu dem toppatoo soxlaam kooku looloo tax muy support Bob it should not be a good enough reason to support Bob danga war a support Bob ci dëgga am ku ma gis ñu ne waaw dafa bindoon in fact ñu share nataalam or screenshot a post that the person put out 2019 ne waaw Sainabou Mbye daf ko solaloon yére in 2019 mu post nataal boobu ñi support Bob dem nañ ba screenshot loolu di ko share di ko partager fu ne waaw because Sainabou daf ko solaloon moo tax muy support Sainabou should that be the reason to support Sainabou or fight Sainabou déedéet dañ ko war a teg si yoon but I hope both Sainabou and Bob will recover from this ñu ngi leen a ñaanal pour ñoom ñëpp ñu génn si lii si jàmm ak salaam ñu leen a ñaan mu doon seen càngat ñu ngi leen a ñaan mu nekkalu leen jëkk ñu ngi leen a ñaanal mu doon seen càngat ñu ngi leen a ñaanal mu nekk lu leen jik ñu ngi leen a ñaanal mu nekk loo xam ne lu leen a yóbbu kanam la ñu ngi ñaan yàlla jeexal li si nu mu gën a gaawee ndax am na potentiel pour yóbbu réew mi to a different level pour ekkati fitna so ñun ñu ci nekk nag ñu ngi xamba safara because soo si nekkee di push di xadar di wax yenn yi yaa ngi create a présidence boo xam ne mun naa indi problème mun naa tax yëf yi gën a dem kanam te ku nekk si ñun individually citizens dañ am responsibility képp ku si toog di si fen di si tappale di si jaxase di si profito pour am ratings di si profito pour am ci xaalis di si profito pour make ci sa business wala pour am si tour or whatever
yang ko def to the detriment of an innocent family. And so many innocent family, in this case, Bob Seynabou, Raki Seynabou, baby bi, xale yi ci involve yep, all the families, they don't deserve this. No family, nobody deserve this. Why comme ni mako waxe rek, I do MC Bopi boromam, and Seynabou ak Bob, we hope that they learn from this, and we hope all of us learn from it. Kepa ko xamne nak this minute you are faced with a divorce challenge wala relationship bu ñagas, aritel nañ bay nit ñu ñoo boole ci suñ problème ci lu ci bari. Nañ leen déglu wante jëkkër bu sa jabar waxal déglul sa jabar ku sa jabar wax concern wala sa relationship sa partner déglu ko concernam na matatu yow jëkkër bu si sa jabar wax concern wala sa partner na matatu yow jabar bu si sa wala partner bu si sa jëkkër wax concernam na matatu yow na nekk loo xam ne gëm nga ko nga jëlee ko muy lu serious nga seet naka nga def pour safaral ko waaye bum toog rek nga ñàkk a gëm boromam caxatee ko ñàkkal ko fula doyadal ko nga ak asif lim la wax amul solo nañ leen jéem a fexe seet naka la ñoo resolve suñ differences si suñ biir relationship si and not bàyyee ko nit not di si boole outsiders si not di si boole ñoo xam ne defuñ dara not di si boole ñoo xam ne xamuñ dara si li ñoo wax nit ñi ñu si bari surtout ñun Gambians wallahi dama xam suñ nit ñi man Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax dañ ñoo toog xamal ñu sa soxla lii nii ñu xamal la sa soxla ba pare génn toogee la ko ñëw naan la yow yaay def lii yow yaay nangu lii yow yaay wax lii yow yaay def lele yow yaay def lii yow yaay def lele te fekk at the end of the day li ñoo wax ñu pare toogee la ñu pare di la caxat-caxatee wala ñu ñëw di la jéem a toppa di la kisi-kisi di la gestu and I'm saying this because I have been there, done it. Wax naa leen dem naa jël ñeneenti weer I learned my bitter lesson suma njaboot liñ daj ci jamono jooju you have family and friends and loved ones that will come to you and tell you dara pour jéem a seet naka la ñoo def pour xam mel ni dañoo sympathize mel ni dañ la yërëm mel ni they are taking sides with you fekka dara luñ yóbbu rek la ñoo ut luñ wax rek la ñoo ut di ma active di binda di def dara am na kenn si rapa Gambien si ku biiraloon jabaram jànxam raada bim ko biiralee all the things yi xew foofu noonu at the time we published the story and talked about this. A very, 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 very close family member who the wife's family trusted so much and was confiding in. Di jël yëf yi di ko teg si loxoom di ko wax yu bari was the one leaking information and giving information at the time. It's rather unfortunate that people will do this. I'm not beneen case. So many times we deal with this. Ñun ñu nekk ci media bi. Yes, we will continue to protect our sources. We will not give out our sources. Why pour Gambian si jànge si. People bring us information as ñu nekk ci news media bi. Ñun nekkuñ fu ne, demuñ fu ne. People are the ones that are coming to confide in us. And we will protect their privacy. They have the right pour ñun ñu protect leen. And we will protect them as our sources. But at the end of the day, it's very important pour ñu xam loolu nit ñi dañoo ñëw rek wax la dara dañoo ñëw def la dara dañoo ñëw wax asif liñ laa wax des minutes fekk liñ laa wax noonu ñu ngi ñëw pour jéem a seet lan la ñoo jëlee si yow pour yóbbu ko li ñoo jëlee si yow suñ paree dañoo dem def ko xawaaree la toogee la di ko wax ñeneen ak ñeneen. This is just the fact about our country. Neexuta wax but mooy the fact and the reality. So ku nekk na nga war a bàyyi xel whether Bob la Seynabou la ak képp koo xam ne yaa ngi fekk sa boppa in a similar situation. You need to be very careful in what you say and what you do.
suma gemeñ nga ngi feesoon. Hopefully I'll have the opportunity to do a lot more of this that I just done. I had to say what I am saying. Képp koo xam ne yaa ngi déglu di seetaan rek comme ni ma ko waxee si gannaaw. We have Gambian Talents News WhatsApp group. This show is live there. Ni ngeen ko dégloo la ko nit yi di dégloo. Share naa link bi si gannaaw mu ngi noonu képp ku ñoo just join mun nga koo déglu mun nga bokk foofu and you will be hearing these things. You can share these audios, share this video. Dina am koo xam ne dina ci jàngee. li ma fi wax yëpp man xamal naa ko suma boppa ne fak la seetuma ci boti kenn seetuma ci làmmeñi kenn seetuma ci lu neex nit wala lu naxari nit toroxal nit taxut maa jóg yàqa nit taxut maa jóg bégal nit taxut maa jóg lu xew la luñ war a wax ci réew mi te dañ ko war a wax moo tax ma jóg di ko wax bariwul nag ñuy wax façon ñu wax yu mel nii si suñu réew xamal naa ko suñ boppa moo tax lu ma busy ma jël di time pour am this conversation ak suñu askan ak suñu nit it's very important nag pour ñu bàyyi suñu xel man Lima Gis Banjul neexuma te lu ma naqari dinaa ko wax en tant que doomi réew it's very important that we do this it's very important that ñuy bàyyi suñ xel it's very important ñu jëfandikoo suñ xel yi ma fàttali leen li ma wax ci beginning bi ne yàlla mu ne borom xam-xam yi laa waxal ñi am xel raada borom xel yi laa waxal kon képp ku am xel I hope suma wax bi di nga ko dégloo xel te bañ koo dégloo xool bépp képp koo xam ne yaa ngi déglu just because like nga Pa Ousman or hate nga Pa Ousman does not mean that you should go and disagree with Pa Ousman wala like nga Sainabou Mbye or hate nga ko doesn't mean that you should disagree with Sainabou 100% even su fekkee ne am na a part wala am rek Sainabou su fekkee ne it's the same thing with Bob am disagree nga ak moom wala layguloo ko affaire am neexul la that also should not be a reason pour nga jël am Bob pour ne danga ko danga bëgg a gis mu torox. And typical example, ñi celebrate the death of baby Muhammad. Definitely. ñi rejoice si lolu. Dama day wonder suñ ñi ban façon ñi xol lañ am. Ban façon ñi xol lañ am. Doomi Adama bu dee, an innocent child bu dee, ngay celebrate lolu. Ngay rejoice si lolu. The kid is innocent. Defu dara. Tooñut kenn ba malaika la. Xale bi malaika la. Defu dara pour deserve lolu ñuy celebrate deyam to képp ko toog di celebrate lolu because you cannot stand Sainabou Mbye's guts because you disagree with Sainabou Mbye wala family you should look at yourself again war nga xolaat sa bopp this is not taking sides with anybody what is right nga seetee ko sa boppa soo amee doom sa doom réer regardless of what happened the kid is innocent deservedly xale bi deservedly at all yal na yàlla yokka leeram yal na yàlla seddal suuf si kawam waaye dem na ñëw na jàngata si nekk pour Gambians si I wish I have time to talk about it. I am monitoring the case to the best of my knowledge and ability. We are not going to go into the nitty-gritties of the case. We are not going to go into the nitty-gritties of the case. Waaye jàngat bu bari moo ci nekk pour Gambians si yépp ñu xam ko and it's very important pour ñu bàyyi suñ xel nañ leen jëfandikoo suñ xel te bañ a jëfandikoo xol nañ leen seet luñ mun a def pour aar dëkk bi nañ leen seet nuñ mun a def pour nekk doomi réew mu baax pour nekk citizen ma waxaat leen ko fàttaliwaat leen time bu ma defee show dinaa ko wax lu ëpp ñetti yoon ak jëm kaw ne lu waay di uyoo daf koy nuru ci tur bi ci jikko ji ci jëmma ji ak ci melo bi and Gambians we should be able to be proud of this and be able to do this and be able to nekk good citizens of the country and avoid the crab in barrel syndrome where ku njaka ku egg ba ne foog ne yaa ngi egg di egg nga dem ba foog ne àgga nga rek ñu xëccala nga wàcc ñëpp jooru si suuf is the order of the day. It is what we do as a people all the time. Loolu lañ dee nekk di def and everybody will agree and say that ku nekk ci Gambian si dina wax loolu Gambian si lii ñun Gambian si ne le ñun buggante wuñ ñun dañuy jàppalante but yow miy wax loolu man miy wax loolu may jógee foofu noonu dem di def the same thing luy wàccee beneen Gambian man day jógee foofu dem di take pride pour toroxal keneen di take pride and I just went through this with somebody démba nit di def dara mu óor la ne yow mënu looy def loolu wala mu óor la ne li moo def nii yow soo ci duggee danga koo yàqal nga ñëw commencé di def loolu nga wax ci wax joo xam ne ida dafa yàqal kooku lim am ba tax doo ko am nit am dara nga dem seet fu mu ko amee nga lijjanti ko dem ba yàqal lim am foofu noonu te yow li moo def yow doo ko mun a def I went through that experience démba ma am ci wax ak nit it's very important that ñu bàyyi wante xel di nga lii dafa génn si Bob Keita ak kii rek but ñëpp la affect that's what we do as Gambians dañoo yàqante every single time and ñi liggéey government ci boppam loolu lañ dee def
about 2 months ago ci biir weeri koor bi génn naa ma wax fi the State House di threaten supposedly Mr Nyang mi liggéey State House moo Nyang génn di threaten ne dafa jël dañoo revoke suñ accreditation su fekkee ne ñun we don't stop yenn yi he took it personal ba wax ne ñun liñ doon binda si weeri koor bi mu ngi ko gis question of the day yi ñu doon laajte he went that personal ba decide ne dañoo revoke whatever suñ accreditation ñun. Of course, waxoon naa leen ko ne Ami Bojang génn na and apologized and told me ne that wasn't official. He wasn't talking on behalf of State House. Why kooku outright because mu ngi disagree with Gambian Talents for us publishing statements that he didn't like moo tax mu def loolu. wax naa leen ko ne suma papa suma uncle Baba Galle Jallow TRRC bi mu ngi doon use yar boobu di ma ko cawee man ak Gambian Talents. Blog ma WhatsApp, blog ma Facebook, everywhere. Ma yónni fa Fat Samba multiple times. Eventually mu jël téléphone bi wax ak man ne ma dama sonna sa affaire. The only thing li ma Baba Galle wax ne moo ko merloo mooy man dama negative. Every single time Gambia do them, I'm publishing negative stuff. I'm saying it. Baba Galle suma uncle la. Maag doomam Aïssatou Diallo ñoo daan ànda Farafeñe yal na yàlla yokka leeram. Suma classmate la woon Farafeñe. ñu bokka mu yeroo suma këri oncle Banjul fi ma demee school fa la Baba Galle demee school so mbokka la waaye mu ma car caw yar boobu as a public servant and I'm saying it because he was occupying the TRRC di Fat Samba demee foofu dem bugga mit ak yow Pa Ousmane bugga wax ak yow ma ne jox ko téléphone bi I was on the phone jox ko téléphone bi du lu ma kenn nettali he might be listening or watching and he will know this experience had actually happened jox ko téléphone bi ma jëlee téléphone bi mu ne dama sonna si sa affaire dama sonna he told me man ko wax sax I'm getting emotional because dama xawoon disappointed when he said it dama sonna si sa affaire yow you are too negative I say sonna si lan uncle maa ngi laa jéem a call maa ngi laa send messages something that was official that he needed to have handled that Gambian Talents could have been loo xam ne Gambian public bi la ko xañ sax at the end of the day dama sonna si sa negativity bi every time li nga binda li nga wax yeb lutax Gambia du dem binda negative things motax ma blog dama sonna si sa affaire I was disappointed and I'm still disappointed that somebody of that magnitude who occupied such a position will do things like that lu xew nak ñu wax lu defu waxu lu ay di jambat loolu la Olof Njaay wax some of the things that we go through in that country is just out of the ordinary. A lot of people have their judgments and their opinions. Ñun Gambians lu lañ dee def. We have our judgments and our opinions about people, about things. Loo xam ne besuñ ko on any facts. And we make that our reality. And ñu make so toroxal nañ boromam. Now suma State House buggee wax ne through Mr Nyang ne dañoo revoke suñ accreditation because ñun ñu ngee laajte questions that were very relevant questions because you disagree with that. Or because published nañ nataali President Adama Barrow muy nelaw si julleekaay supposedly to president bi gomutoon wala mu mel ni kuy nelaw duñ ko publish. What Gambians don't understand is as media lu xew loolu la ñoo wax. Weekend bu passé ne 2 weeks ago Gambians we are celebrating a reunion muy July 4th celebration biñ dee def fii. The same incident in fact bu xewoon keroog Baba Jah bi moo lifin that was the same date. Baba Jah Essa Faal mi ma door seen wax bi last year he had a similar experience with Pata PJ to that same event foofu noonu I covered it gaay ñëw ne bu ma ko cover may génnee li xew foofu noonu this year dem naa fa it was only positive things that happened li fa xew yëpp lu positive la loolu laa wane and I told them lu fi xew dinañ ko wane xanaa su xewut muy negative or positive su xewee dinañ ko wane. When I was doing that, the executive came, different people came. Paus, don't show it. Lutax ngay wane li. You are exposing the ills to the public. Mané len lu xew dinañ ko wane. Xana su xewut. We showed everything that happened there. Which warranted betax Baba Jah génn caxat-caxatee ma, saaga ma ndey, xas ma, ŋàñña ma, accuse ma, put allegations and accusations that did not exist, that don't happen. Lim wax yep ay fen la. Ay fen la. But that's the fact about our life as a people. Dañ dee bugga di laam-laame di nobba things di jël things personal ba tax su ñoo def official duties and responsibilities sax ñu jël ko boole ko si and I'm saying this because of dëgga yi ma wax nii ak li ma jël di ko teg si yoon and fact you have a lot of people ñoo xam ne they cannot stand my gods. Lots of institutions that we want to do business with wala want to associate with or partner with. And we are not just their cup of tea. We are not just their cup of tea. People cannot distinguish li ñoo xañ ni ak li ñu dul xañ niti.
And as I'm saying about this, the system failures in the country, Africell is one of those such institutions. Bu yagul la fa even xalé yi joggé pour jémali Musa Cissé mi jité sen media department bi ak Waka Diagne don't want to have anything much to deal with us. And I'm saying this because these are concerns and issues. In my view, they are taking it personal. Amu dara lu extraordinary. But they're taking it personal. Don't want to have anything. There are certain businesses that Africell will even have and deal with other media houses yoo xam ne su fekkee ne ñu ne visibility la ñoo ut or a genuine partnership or ku gën a establish Gambian talents leen gën a establish 10, 20, 30 times. You will see them doing business with those folks. But they wouldn't because Musa Cissé and Waka Diagne supposedly have something against Gambian talents or against me. Whatever the opinion is that they form, don't even entertain that. It's rather unfortunate. And the same institutions, suñ demee ba jaaxle wala ñu am something significant loo xam ne dune xaalis moo leen koo may wala dara, we are one of the same people that they first come to. The same people that they first come to. It's rather unfortunate. We deal with this all the time with Gambian parastatals, Gambian institutions, Gambian businesses. People take things personal. And I'm saying it because all of these are related. Amudara lusi unrelated. Cace Seynabou Mbye. A lot of people ñu ngi jël sides with Seynabou Mbye or with Bob Keita or whatsoever. Even ñi nga xam ne da nga foog ne ñu jàngaleñ sax nag, and they should be basing things on facts ak xam am ak yenn yi ñu ngi jël things yi di ko take out of the way. Li ma wax yëpp lu am la, ñi ma wax ba tudda fi seen tur képp ku ma fi tudda turam dama am that encounter with them and it's based on facts. Su fekkee ne there is something different, let them prove it. Li ma wax yëpp I'm challenging anybody kuma to the Trump, whether ñom Musa Cissé la ak Waka Diagne, whether ñom suma brother Baba Gale Jallow la ak all the people ñoo xamne mention na fi seen tur yi. Li ma wax yep is fact and evidence that happened. Ak képp ko xamne wax na ci ñom waxuma ci coobere kenn Lima Gis Banjul moma neexut te luma naxari dina ko wax en tant que doomi réew. As busy as I was, I have been on air for 1 hour 55 minutes. It's been a minute I didn't do this, and I wish I will have more time to do it because xam naa ne suñ dëkka dañ soxla lu nu mel. Suñ dëkka dañ soxla lu nu mel. Ñi nga xam ne ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour rejoice bég si toroxal Bob Keita. Ñaw daf ko moy daf ko yàggali wala si toroxal Seynabou Mbye di rejoice. War nañu seetaat suñ bopp ak nu munti demee at the end of the day we have a nation to build. We have a nation to build. At the end of the day it's very important pour ñu xam loolu. Ma ñaaxaat President Adama Barrow na taxaw as a president, not to rule with an iron fist. He said it in one of his statements bi moo inaugurate la or something ne dina rule dëkk bi as if it's his last term. Waaw du wax du wex ni kaane waaye dina wex ni jaxatu foog naa loolu la wax duma wex ni kaane waaye dina wex ni jaxatu, something like that la wax. We expect him to rule, to actually govern and not rule, to govern the country like a president. Na jël matuwaay ji yépp to make sure that mu protect citizens seen alal and properties, to make sure every department, every sector, civil servants, business is not going to be as usual. Vice President bi Badara Diouf génn nañoo wax yu bari yim wax si li go wrong si system bi na gaay jël ay jéego pour fix yooyu noonu. Every department, every sector, ñu serve as oversight and make sure that ñu def li ñu war a def yépp. These are the things that need to happen. These are the things that need to happen. Dooree ko si président bi ak ministres yi nga xam ne ñoo ko jàppale pour mu liggéey amin réew mi. Ñu ngi ko ñaax ministres yi the same thing ñu ngi leen a ñaax kilifa diine yeeg kilifa aada yeeg cosaan yi ñu ngi leen a ñaax ñu jël seen matuwaay pour def liggéey bi leen askan bi óoloo suñ jàngee ba xam diine suñ jàngee ba xam aada ak cosaan ñu war a mun a edda askan bi nañ jël seen place ñi fa nekkoon before ñoom liñ daan def li seen maam yeeg seen papa yi daan def nañ ko def képp ku occupy position boo xam ne dafa ànd ak responsibility pour di edda askan wi di wax ak askan wi di preach askan wi di delloo xeli askan wi di resolve situations di saafaraal situations di seet lépp loo xam ne luy yóbbu dëkk bi kanam la pour ngeen seet naka lañ koo def dañ war a make suñ kéemtalaay kàttan to see to read that loolu fix nañ ko. Jàngalekat yi si school si talk to the kids, educate them,
At times, we need to start this from the grassroots level. Barki de Mbonjai, summer camp binyo defi pour suñ xalé West African si nekk fi. We went to an island called Whidbey Island. Biñ demee fofu, one of the police chiefs at Whidbey Island happens to be the police chief, mom kenn la sax black man la nit ku ñuul la. Mu kontaan ba bugga dee benn paay tubaab ba ñu gis, and we went and had a conversation with the police superintendent. Lim def mooy tànk ñu gërëm ñu sant ñu because mu ne liggéeyam la ñoo yombal, because ñun ñu ngi jàngal xale yi di leen wan yoon, di leen génne off the streets, di leen occupy, di leen jàngal loo xam ne moo leen na yóbbu kanam pour ëllëg suñ magee ñu grow waale to be responsible people. We gave them an opportunity pour ñu interact ak moom mu wax leen ci yofi loi, wax leen ci loi yi dëkk bi, wax leen loolu naka la leen a yóbboo kanam ak lan lañ war a def pour mun a loi bi mun leen a protect, mun leen a aar. Xale yi suñ amee this education at an early age, loolu dina yóbbu réew mi kanam. At this minute, we need to make a concerted effort to see to it that we protect the people, and it starts with the younger ones. Na school teachers yi jàngal xale yi. Suñ education system bi nañ ko revamp di jàngal xale yi meaningful things loo xam ne dafa am interest ci ñoom. Books yi ñoo jàngal curriculum biñ am na nekk loo xam ne luy njëriñ askan bi la, luy njëriñ xale yi la. But not just having a curriculum just for the sake of it. Dem na school be jeexal te xale yi ko si wax munuñ laa bindal a proper sentence, munuñ laa wax a proper sentence, munuñoo use seen xel yi pour am any critical thinking mindset, munuñoo resolve any issues. Munuñoo use pour implement dara luñ jàngee si lii bi. And I'm saying this because every single day I have kids that graduate from high school that are going to college or university that come to my institution pour seek help foofu or to join our internship wala liggéey la ñoo ut. So leen trainer wala seet leen wala nga kisi leen gestu leen wala nga jéem leen a test, you see that they are nothing. They are mostly a vacuum. They don't have much because of this fact the system bi daf leen fail. So teacher yi ak school system bi, Ministry of Education mang leen a ñaax whether higher education or lower basic da ngeen need pour make a concerted effort pour step up the game to see to it that there is really improvement and development in the education system of the Gambia. Every sector of that country, we need a complete overhaul or some big improvement to happen. Things are extremely slow there, are working on a snail pace. Kon is exactly 2 hours depuis bi ma nekkee on air lu neex du doy dañ koy dog ba beneen yoon. Xam naa ne su ngeen sañoon ma continuer di wax li xew ci réew mi bari na, am na ku ma gis mu comment ne li nga gis Banjul bari na. Ahankay di ma gis Banjul dafa bari muy déggit mënuma wax si yëpp, waaye ñaari mbir yi jël na ma ñaari waxtu pour ma wax si. Dinaa waxaat ci beneen mbir yeneen jamono ci suñu ko yàlla fekkeeloo. Kon kilifa aada yi, kilifa diine yi, nguur gi, képp koo xam ne am nga cër ñu lay déglu te nga mun a wax nit ñi di la déglu, waxal ci case bi, wax ci lu responsible objectively. Maa ngi gis ay féministes yoo xam ne dañoo génn di wax rek because it's feminism. nañ ngeen lépp lu ngeen a wax na ngeen ko base si facts. Bu leen génn ne da ngeen a jàppale Sainabou Mbye just because Sainabou Mbye la wala rakki Sainabou Mbye. Lépp lu ngeen a def, yes, by default si loolu ngeen a liggéey, li ngeen a wax na ngeen ko base si gestu, base ko si facts. Why not because da ngeen ne ay feminist ngeen wala because you are human rights activists wala da ngeen a jàppale human rights or whatever, loolu ngeen a xeex human rights or whatever, women's rights, girls' rights, whatever rights you are fighting, you can fight the rights waaye teg leen ko si dëgg ak xam-xam ak gestu. Kuy xeex bopp wala di fight boobu tamit the same thing. Kuy jàppale Sainabou jàppale ko ci dëgg, kuy jàppale bopp jàppale ko ci dëgg. Lii mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax. Ndiki tey mu feesoon suma gémmiñ gi. Maa ngi leen a gërëm di leen santa ci seen déglu ak seetaan bu rafet. Lima Gis Banjul la fii ci Gambian Talents TV, Pa Ousman Joof di leen ko indil. It's been a minute bi ma ko gijee def. Maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen santa ci képp koo xam ne yaa ngi déglu Gambian Talents TV. Su dee bii mooy sa njëlbeen yoon nga ñoo toppa leen ñu ci Gambian Talents Radio. Ngeen toppa ñu ci Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok. Wala boog ngeen like suñ Facebook page bi Gambian Talents Promotion, wala boog ngeen toppa ñu si YouTube Gambian Talents TV. Maa ngi leen a bëggee di leen gërëm di leen sant ba beneen jamono. Seeni jogob koddu Njaay ma jogob koddu Alaaji Moustapha Njaay, Alaaji Ismaila Njaay baayam, Alaaji Maam Buubu Njaay baayam. Tubaar fakalla mashallah. Ousseynou Njaay maamam, Biram Wula Jaañ ak Fatma Wula Jaañ, Lel Fuloor Wula Jaañ, yaaya ndaw mu Demba Seen. Aji Bàjjen Fay nag mooy yaayam, Mbas Ndeene jigéen ak Jogoy Ndeene jigéen, Masamba Ndeene jigéen. Atafa Njaay nooy nuyoo. Man xam nga loolu Demba Seen yaaya ndaw Demba Seen, Biram Wula Njaay ak Sëy la diggéen Wula Njaay. Xëy suba
di talal loxo nit si ñaka jom la bokk dega so suma yaay dafa jaay buroli ba bay suma yaay mom dan kat dolem la won mom yu bari la def la jaay ice tamit fi jamé free so dan suma xol li fim tollu xey Gambia na la wax dara diplomatic passport businessman man la ko yaay jamé ñika jox 1998 ma lima nek suma xel ak lima bëggal liggéey ak fuma bëggal tollu Gambia bu ma ko may dene ndaw do ko jox liggéey do ko jël employé ko waaye da nga create environment boo xam ne dafa mun a liggéey business tigi da nga am fit loolu ragal waaye nag si njub man Yaya Jammeh rek laa ragaloon moo tax dama ko daan bàyyi xel dama ko daan study comme ni ñoo study book nga sëriñ ñu bari ñoo woowee sëriñ yi lobbyist lañ sëriñ yi téléphone lañ te man bëgg naa boobu tànk Hello.